Yesterday we finished a little bit this idea of shooting. Obviously there is a lot of ideas to add, but we do not have enough time to go in concrete with other strategies I use on the shooting. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობისა, გუშინ დავამთავრეთ გადაღების თემაზე და სამწუხაროდ იმდენი დრო არ გვაქვს რომ ძალიან ჩაუბრმავდეთ ამ გადაღების პროცესის სპეციფიკას. And we will go because they asked me to talk a little bit about the preparation of the project. It's true that I didn't talk a lot yesterday about art direction, costumes, script, all these important elements that, yesterday I skipped a little bit because I concentrate on the shooting. გუშინ ასევე შევფიქრეთ, რომ პროექტის შექმნის პროცესებზე და კოსტიუმებზე და სცენარზე გესაუბრებოდით, მაგრამ დიდი დრო დავუთმეთ გადაღების თემას. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი თემებია, ამიტომ დღეს ამაზე ვისაუბრებ. So, and then I will talk about the edit, that it's, as you can imagine, very important because it's totally complementary to the way I shoot, because without a complex edit process, nothing of what I explained yesterday of the shooting has any sense. ასევე ვისაუბრებ მონტაჟზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეხმიანება, ასე ვთქვათ, ჩემი გადაღების სტილს, მის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა კინოს გაკეთება. And then in the second 1 hour and a half, maybe I will answer questions. There is some people yesterday here putting me questions outside, and I didn't have time. But today, and it will be a little bit more funny, maybe, the questions usually give another kind of atmosphere to the talk. ასევე მეორე საათნახევარს დავუთმევ უფრო კითხვა-პასუხის რეჟიმს, იმიტომ რომ გუშინ გარეთ მისვავდნენ შემდგომში შეკითხვებს და იმდენი დრო არ მქონდა რომ ეპასუხა ყველასთვის, ამიტომ დღეს უფრო სახალისოც იქნება სავარაუდოდ ამ ფორმით. So let's start with the idea of the script, because I think that this is a very important issue, because it has several aspects to consider. And, as you can imagine from what I said yesterday about the shooting, the script it's not very important for me. დღეს ვისაუბრებთ სცენარზე და სცენარის იდეაზე, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა თუ როგორც უკვე მიხვდით, ჩემი გადაღების სტილიდან გამომდინარე, იმდენად დიდ როლს არ თამაშობს. In fact, has zero importance. სინამდვილეში საერთოდ არანაირი მნიშვნელობა. But obviously you need it because it's important to try to sell the funding, to find money, and it's the main tool that people will use to understand what you are trying to do. მაგრამ მაინც მიუხედავად ამისა, ის საჭირო რამაა იმისთვის, რომ თუნდაც ფინანსები მოიძიო და დაანახო ხალხს რას აკეთებ და ეს ერთ-ერთი იარაღია ფინანსების მოძიებისთვის. Usually for the funds, at least in the European countries, you have always to submit like an intention note or a memory, write it also by the director, where you explain a little bit the concept of the film, the mise en scène, what is behind the script. Not only the script, because, this can be a little bit, absurd, no? But with what is behind, the script, how the film will look like. უმეტესწილად ევროპაში, როდესაც დაფინანსებაზე შეიგავთ პროექტი, აქ უნდა ქონდეს სამოტივაციო წერილი, რეჟისორული ხედვა და არა მარტო სცენარი, აბსურდი იქნებოდა მხოლოდ სცენარი, იმიტომ რომ გასაგები უნდა იყოს ამის მიღმა, შენი ჩანაფიქრი რა არის, ქვეტექსტი რა არის. There has been a very long and a stupid tradition in a lot of countries of considering that the script is a valuable tool to understand the project, but in fact it's not. And for example, in Spain there was one moment, because they thought that on the funding, when they have to make decisions, was very corrupt, because people knew who was submitting the script, and so they always give the money to the same people. So there was one with good intentions, but with little brain, one director of institute that decided that the projects will have to submit the script without saying who is the director or who is the author of the script, just to, from his point of view, to make a more objective evaluation of the quality of the possible film. ერთ-ერთი უაზრო ტრადიცია არსებობდა ევროპაში, რომ სცენარის მიხედვით განისაზღვრება საერთოდ იდეის ფასეულობა და ეს
სისტემა საკმაოდ კორუმპირებული იყო, ეს ადამიანებმა უკვე იცოდნენ წინასწარ ვის შემოაქვს სცენარები. ყოველთვის ერთ-ერთი ადამიანებს აძლევდნენ ფულს, მაგრამ იყო ერთ-ერთი ესეთი დირექტორიო, რომელსაც ჰქონდა мотиваცია და მაგრამ გონება არ ყოფილა საკმარისი, ამიტომ მოიფიქრა ასეთი იდეა, რომ როდესაც სცენარს აბარებ, არ იწერება ავტორი. უფრო ობიექტურად შეფასდეს, ასე ვთქვათ, შემოქმედებითი მხარე. What since the very beginning, obviously, intelligent people was against this, because even if I was not one of the ones that got benefits from this corruption, because this was for the people of the system, but at the same time, I thought that it's totally absurd to make this. And just put an example. I don't know. Yesterday we were talking, for example, about Almodóvar, the Spanish director. And if you read a script by Almodóvar, it's totally ridiculous. It's like a cheap soap opera. It's totally banal. But then, okay, if you know that he will do the film and you think about his style, then you start to understand what's going on behind that script. But without, the information that he is behind the film or he will direct the film, the script in itself, it's totally, nothing. It's very, very bad as a script. So this script will never pass to the second round to have a fund to finance the film. And like this, a lot of filmmakers that can make, very simple scripts, or that the story, it's very, could be, I don't know, simple on the surface, could be, I don't know, simple relationship between two people, and, on the dialogues and the description of the scenes, there is nothing. The strength of the film goes with the style and with the intensity and with the magic, that we were trying to describe yesterday, with when the film will be done. მაგრამ ჭკვიანი ადამიანი, ინტელიგენტი ადამიანებისთვის ეს აბსოლუტურად აბსურდული იდეა აღმოჩნდა, იმიტომ რომ თუ სცენარის მიღმა არ დგას პიროვნება ადამიანი, თუმცა გუშინ ვისაუბრეთ ალმოდოვარზე, თუ არ იცი რომ ეს ალმოდოვარის სცენარია და მისი სტილით არ წარმოიდგენს სცენარის საკითხვის დროს, ეს იქნება უბრალოდ საფრის ოპერა, ძალიან უაზრო სცენარი, რომელმაც შეიძლება მეორე ტურშიც კი არ გაიაროსო. მაგრამ როდესაც იცი ვინ დგას, რა პიროვნება დგას, როგორ აკეთებს ამ ფილმს და როგორი სტილი აქვს, ეს უკვე გაძლევს წარმოდგენას იმაზე, თუ როგორი იქნება ფილმი. So you don't have to worry about the script, because the script is not the film. And all these people that evaluate and think that I am a script writer or this is bullshit. It's not useful. It's simply that it's not useful. It's bullshit because it's not useful to help to create a good film. You create a good script. Okay, congratulations. But it doesn't help at all to create a good film, because what is this magic we are talking about yesterday, that it's essential to make the difference between a good film and a bad film. This you cannot describe, or you don't have any tool or any help in the script to create this, because you remember how I explained this is quite complex to try to create it, to make this grow up in front of the camera. So this is the script, and this is the real difference between a good film and a bad film. Apparently also the images can be the same, but it's the magic, and something as simple as you all have experience also, that there is some kind of chemics between two actors, no? This is also something very obvious, and it's, it can be perceived by almost all audience, even non-cultivated audience, when there is two actors that have some kind of, this we say chemic, chemist, they have some connection, deep connection. Well, this is in a superficial level, but if this, goes a little bit beyond that and creates more, a wider sense of, spiritual power, then it becomes the real magic. But this, how do you help on the script? How do you describe on the script? How do you put ideas on the script where, that will be helpful for the filmmaker to create this? It's impossible. ამიტომ შეგიძლიათ არ იდაროთ იმაზე, თუ არ წერთ კარგ სცენარს და ძალიან მარტივი ფორმით წერთ და ნერვიულობთ იმ შესახებ, რომ ამისგან ფილმი არ გამოვა. სინამდვილეში არანაირი ფასეულობა არ აქვს სცენარის ფილმის შექმნის პროცესში და არ გაქვს იმისი არანაირი იარაღი იმისთვის, რომ გადმოსცე ის შენი ჯადოსნობა, რომელზეც უნდა გუშინ ვისაუბრეთ, სიტყვიერად და ფორმულად იმ ქმედებაში და დიალოგებში, რომელსაც წერთ სცენარში. და ეს აბსოლუტურად დამოკიდებულია შენ პიროვნულ იმაზე, როგორ შექმნი ამ ჯადოს, გუშინ ბევრი ვისაუბრეთ ამაზე. ამიტომ სცენარი მხოლოდ ფორმა. So for me, what was important to guarantee
At the beginning of the process, the quality of the film was not the script in itself, that as I mentioned can be, totally useless, but the concept, behind the film. The real, 2 or 3 choices, that these choices, really have to give you the safety to know that you will be working and that at the end you will find a good film. Then this is what gives you the freedom to really go for the extremely or exceptional quality of what you will do. But you need these safe choices at the beginning that are not concerned with the script, but that guarantee the quality of the film. ამიტომ თავარი მაინც პუნქტი არის კონცეფცია. ის კონცეფცია ფილმისთვის თუ რა გინდა გადმოსცე, როგორ გინდა გადმოსცე და დანარჩენი ეს არის უბრალოდ იარაღი იმისთვის, რომ რაღაც იდეა მაინც შეუქმნა დაფინანსებელი იქნება თუ ვის თუ რას აკეთებ. მაგრამ თავარია აი ამ კონცეფციით ციაზე წარმოდგენა ქონდეს ზუსტი. First of all, obviously there is the idea, what do you want to shoot and why? You have to know what do you want to shoot and why. It's always obviously better to have a subject that it's a little bit closer to your universe, to your worries, to your thinking, but at the same time not so much, because if not, we can fall down in what we described yesterday on the process of the shooting, of interfering too much, on really, imposing some meanings to this idea or to this subject from the beginning. It's a little bit, as I said yesterday with the shooting, it's a little bit risky because you can destroy the real magic or this idea that the meanings of the film are growing in front of you in present time. მაგრამ თავარი პირველ რიგში თავარი რა თქმა უნდა არის რომ კონდეს იდეა და იმაზე წარმოდგენა თუ როგორ გინდა რომ ეს იდეა გადაიღო, მაგრამ ნამეტანი ფიქრი ამაზე და ნამეტანი ნიშნულობებზე და დეტალებზე გადასვლა ისე იმ რისკს ქმნის, რომ გუში ვისაუბრეთ, როდესაც ნამეტანი ღრმა ჩარევა ხდება იმ პროცესში. ანუ ის ნიშნულობები არა გადაღებამდე უნდა გამოჩნდეს, არამედ გადაღების პროცესში უნდა შეიქმნას ის ნიშნულობა და არსი. So in my case, for example, since the very beginning, I decided that I have several ideas, 2 or 3 ideas that I like, and then I asked to my friends to decide which film we wanted to do. I don't want to decide it myself. I always, said, maybe this idea could be nice, or this one, what do you want to do? And some people around me, some of them that will work in the film, some of them not, they decide, we want to do this, we want to do this. I go for the film they want to do, not me. მე არასდროს არ ვწვიდა მაგალითად კონკრეტულად რომელ ფილმს გადაიღებ. მაგ ხოლმე რამოდენიმე განსხვავებული იდეა, შემდეგ ამიდეებს უყვები ჩემს სამხანაგებს, რომელიც ზოგი კინოში მოღვაწეობს, ზოგი არ მოღვაწეობს, მაგრამ მე შემდეგ ვეკითხები, რომელ ფილმს გააკეთებთ, რომელი ფილმის გაკეთება გინდათ და შესაბამისად რასაც ისინი მეტყვიან, იმ გადაწყვეტილების მიხედვით ვიღებ ფილმს. მე არასდროს არ ვიღებ გადაწყვეტილებას. And then I start to make, important decisions. When we have the subject, that it's, casting, very important decision, maybe the most important, of any kind of decisions you will ever take, because if you have the good casting that match with the subject, and the director that understands, how to deal with these actors, the film is already done, and it will be good, you cannot get wrong with this. So, it's a very, very delicate choice. It's very difficult to find perfect choice always, because, you need, if there is a film that you need several actors, you cannot have, always the extremely perfect choice for every role. No? But, okay, you make, and this I do it myself. It's the only thing during the process of the film that I do not trust anybody. შემდეგ ეტაპზე უკვე ვიწყებ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მიღებას, როგორც არის პირველ რიგში მაგდეთ კასტინგი, იმიტომ რომ თუ ყავს კარგი კასტინგ დირექტორი, რომელსაც ეს მიშენი კონცეფცია და შეარჩევს ზუსტად იმ მსახიობებს თითოეული როლისთვის, რომელიც იდეალური იქნება, რა თქმა უნდა 100%-ით ყველა როლზე იდეალურ მსახიობს ვერ შეარჩევ, ბევრი როცა გჭირდება, მაგრამ მაქსიმალურად იდეალურად თუ შეარჩევ მსახიობებს, ჩათვალეთ, რომ ფილმი უკვე გაკეთებულია ნაწილობრივ და თითქმის მზად არის უკვე. I explained yesterday that in the shooting I asked to my producer or to the sound guy, is it good or not, and I trust. In the edit, I always, at the end of the process, I will explain that. I like to,
that a lot of people come to the edit room and watch the film, and then, I listen to them and I take a decision. Also to decide which film we will do, I ask people and they decide which film we will do. And, I like to all the time, or the responsibility, I give the total responsibility to the camera operators or cinematographer to compose the shots, the frame, and they can move and they can do whatever you want. So I am not a difficult guy in this sense, and the actors, as I said, they have the total freedom to do what they want. But I have experienced that in this casting thing, it's a very complex decision, and it's where intuition, it's very, very, very important. And in this concrete speak, because it's about intuition on a blind decision, because you don't know most of the time. So sometimes I use actors that I have already used and I know them. But still, there is always, and it happened to me, for example, that I don't know, in some of the castings we are doing, it's not never an official casting, obviously, just, lately we like to do it on Facebook. We put some people in Facebook and, for example, said, if he's interested, just send a message and we will do one day an open call or whatever. And for example, since the very beginning, if there is somebody doesn't write anything personal, if somebody doesn't mention any of my films, even if he hasn't seen, but if he doesn't write anything personal, it means not talking to me or saying I will love because I have seen you in the TV or I have seen your films. Or if it's not a personal answer, I never allow anybody to come. It has to be only the people that has answered personally. Then we are there, and it's true that I like also to have, and it's only a conversation, it's just a conversation. I ask them, what I like, where are you from, or what your parents are doing, or do you have money or not, or a little bit questions that apart from sexual questions, but about money I like to ask a little bit, and what do their parents work, and are they still married, or do they divorce, or I don't know. So a little bit, these questions that are, just to make it a little bit funnier and a little bit, but no, there is no test of seeing if he or she is capable of making of playing, probably it's people that never played before, that never, thought, because when you do it on Facebook, all kinds of crazy people comes. It's not only actors. If you do it in a acting school, you'll have some people. But in Facebook, it's the problem now that people that answers in Facebook is that, their brain is a little bit destroyed because of the internet and the smartphones and all these things. So it used to be people that it's not very, mentally healthy. But okay, just to make 2 or 3 sentences in a film, you don't have to be an intellectual either. საერთოდ როგორც ათგუშინ მოგიყავითო თითქმის გადაღების პროცესში თითქმის ყველას ვენდობიო თელ პასუხისგებლობასაც კი გადავდებ ხანდახან ოპერატორზე რაც გინდა გააკეთე იმოძრავე როგორი გინდა კადრი დააყენე მათ ნიშნებსაც კი ვენდობი კარგია თუ ცუდია მაგრამ აი კასტინგი არის ერთ-ერთი სადაც არავის არ ვენდობი იმიტომ რომ აქ ინტუიციაზე მუშაობს ძალიან დიდი რაღაცა ამას ვერ გაიაზრებ ამ ინტუიტიურად უნდა მიხვდე მოუხდება თუ არა ეს მსახიობი როლს და ჩვენი კასტინგი საკმაოდ კომპლექსური პროცესი არის ეს ჩვენ ძირითადად ვაკეთებთ ამას Facebook-ის მეშვეობით Facebook-ზე დავპოსტავთ ხოლმე და ვისაც უნდა მოგწერს ვინც დაინტერესებულია და ისევ ვარჩევთ თავი პირველ ეტაპზე მსახიობებს მაგრამ მე არასდროს არ ვარჩევ მაგალითად ისეთ მსახიობებს რომელიც პირადულად რამეს არ დაწერენ თუ არ მიცნობენ მე ან არ ახსენებენ ჩემ ფილმს ან რამეს ჩემთან პიროვნულად თუ კავშირი არ არის იმ მათ მოწერილ წერილში მე მათ არასდროს არც კი მოვუშვებ ხოლმე კასტინგამდე თუ როდესაც კინოსკოლაში აკეთებ ამას ხო იქ შეიძლება პროფესიონალები შეგვიყვეს არ კი ჩვეულებრივი ადამიანები რომლებიც ზიან Facebook-ზე ხანდახან მენტალურადაც არ არიან ნორმალურები იმიტომ რომ ამ სმარტფონების და სოციალურ ქსელებში ჩამჯდარი ადამიანები არიან მაგრამ როდესაც მოდიანო კასტინგზეო მე კი არ ტესტავ როგორ შეუძლიათ თამაში უბრალოდ ვესაუბრებით ჩვეულებრივ თემებზე ფინანსური თემები პრობლემები რამდენი ფული გაქვს სამსახური გააქვს როგორ ცხოვრობ რაღაცა სექსუალურის გარდა ყველანაირ შეკითხვებს უსვამო და არა მათ თამაშს ვამოწმებ And then, okay, I like to be with 1 or 2 people I trust, producers, cinematographer, people of my, friends of mine, to the casting, not only me. But then I decide what I want. No? And it happened very often to me that, for example,
two of the people there that I really trust, and it's people with good taste, my editor and my producer. So it's people that I really trust. Whatever they say in general, I will trust blindly. But in this case, it has happened a lot of times that 2 or 3 people there around, they were, which one do you prefer? No, this one or this one? No, this person or the other one? No, are all 3? They said, no, this one will be better. When there was, for example, 2. And I said, no, I like the other one. No? And they say all 3, and it should be in all other circumstances of the making of a film. I will think a lot, and obviously I think a lot, but I will be a little bit uncomfortable to be alone in my decision. But not with this thing. And I have always choose what I thought, regarding the opinion, the opposite opinion of everybody else. And I don't know, it has always worked. So I think that I was right, and it's strange because I cannot describe why in exactly this point I didn't trust anybody else, but it's the only aspect of the making of a film that I have to do it, I have to decide it on my own and really, really trust on my own decision. ეს ალბათ შემოქმედების ერთადერთი ეტაპია, როდესაც მარტო მე პირადად უნდა აუცილებლად მივიღო გადაწყვეტილება. მქონიო შემთხვევად, არის ადამიანები, რომელსაც 100%-ით ვინდობის ხარებაში, რასაც მეტყვი იმას გავაკეთებ, რომ ჩემი პროდიუსერი, ჩემი დამხმელი ოპერატორი თუ მემონტაჟე და ვეკითხები, რომ იყო შემთხვევა, რომ ესწრებოდნენ კასტინგს და ვეკითხები, რომ აი ამ ადამიანებიდან რომელი უფრო მოსწონს და სამივე ერთად დაადოთ ერთი და იგივე ადამიანს, მე კიდე თქვი, არა, აი მე ის უფრო მომწონსო და მე არათოს არ ვაბიჯებ ამ გადაწყვეტილებას, მე უნდა მივიღო ის. და არც მქონია იმის კომპლექსი ვთქვათ, რომ მე ერთადერთი ადამიანი ვარ, რომელიც ამ აზრზე დგას და ვიღაცა ჩემს წინააღმდეგას უნდა ადამიანი, რომელსაც ვენდობი. ეს ერთადერთი მომენტი, რომელსაც მე უნდა მივიღო გადაწყვეტილება და ყოველთვის მართალის ვიყავი. There was one day, was curious that everybody, 2 or 3 people were for one girl, and I was for another one. And I was so dubious because they said, no, we are totally sure that this one will be better. And I was sure that the other one. And it's the only time that I was there, I didn't know what to do. So I was so confused and the pressure was so high because we have to start shooting in some weeks, in 1 week or 2 weeks. And I didn't know what to do. So I decided to split the character. There was 1 character in the script, so I create 2 characters for 1 character. I put the 2 characters instead of 1 on that role, so I pick up the 2 girls. And both, it's true that were very good. Mine was a little bit better, but the other one was very good. ერთი ასეთი შემთხვევა ჰქონდაო, ზოგადად სიტუაცია, რომ სამა წევრმა დაადოთ აი ეს აუცილებლად ეს გოგო არისო, ნამდვილად თუ ეს მომწონსო და მე არა ის უფრო მომწონსო. ჩემი უკეთესი იყო და ძალიან ერთ კვირაში უკვე გადაღება, თითქმის ერთ კვირაში უკვე გადაღება უნდა დაგვიწყო, დეპრესიაში ჩავარდი, ვერ ვიღებდი გადაწყვეტილებას და საბოლოო ჯამში გადაწყვიტე, რომ ერთი პერსონაჟი მყავდა და ავიღე ეს პერსონაჟი გავაორე, ასე თქვა და ორივე გოგო ავიყვანე ერთ პერსონაჟად, სხვადასხვა სახეები და ორივეს ვათამაშე. ორივე კარგი გამოდგა, მაგრამ ჩემი მაინც უკეთესი იყო. And it's normal that I have to take the decision because it's the most difficult thing to direct actors, it's the most important thing. And in fact, if I am not there, sometimes I like also not to be there just to make the actors be tired or whatever. And we shoot the scenes and I leave. I go, I don't know, out. So they have to work a little bit with the cinematographer or the producer, and it never works, They don't know how to do it. And some of the people, some of the cinematographers or whoever tried to make films on their own, and they were all very bad, and they could simply learn and copy what I did, It was not so easy because they were part of the process and they were, very intelligent people that helped a lot to make my films good, with their own talent in their own respective fields. But then, I don't know, this is so difficult that nobody else can do it, and the main decision or the first decision about how to direct actors is to choose them. So this issue of the casting, it's very important. რა თქმა უნდა, ამ სხვა ადამიანებმაც უნდა იცოდნენ, როგორ ხელმძღვანელობს მსახიობს, მაგრამ რეჟისორის მთავარი ფუნქცია სწორედ ის არის, რომ იცოდეს როგორ
ხელმძღვანელოს როგორ ათამაშოს მსახიობიო. ამას სხვა ვერავინ ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ ყოფილა შემთხვევები, როდესაც დაუღლილოა რაღაც გავსულ არსეთიდან და დამიტმია და ვერასდროს ისინი ვერ აკეთებენ იმას, რაც მე მინდა. თუმდაც ჩემთან დიდი ხნის ნამუშევარი და გამოცდილი ადამიანები და პრაქტიკაში მინახავს ბევრი პროფესიონალი ოპერატორი, რომელმაც რეჟისურა გადაწყვიტა, მაგრამ ვერ შეძლეს, არ იყვნენ კარგები, იმიტომ რომ ეს არ შეუძლიათ, ამიტომ ეს არის სწორედ ის გადაწყვეტილება და რეჟისურის ერთ-ერთი დიდი ნაწილი არის სწორედ რომ კასტინგში რეჟისორმა უნდა აირჩიოს მსახიობი. Because I don't work with the character, you know? For me, the character is more or less 30% of, the part of the work with the actor, you know? In normal films, when you have in a script, a very close script, obviously, you have a character inside the script. Then people do rehearsals with the actors or not, but they simply want the actor to, get as closer as possible to the character, and then what you see, it's all the time working about the character. But in my case, following a little bit the coherence of the experience I explained you yesterday about the shooting, for me it's always 33%. 33% the person, this is the human being you have in front of you, 33% the actor, this is the person with the vanity of knowing or feeling that he is shooted, that he is at the center of a shooting, so that he is recorded. So it's not the normal person, it's not the normal human being. It's the human being with a lot of vanity, with that already with some kind of violence, some kind of jealousy, a lot of elements that if they are not shooting you, it will never appear. You will have a normal relationship with the people in front of you. But since you know that you are shooted, your character changed and you became an actor, that it's a different person than the human being before. And then, okay, there is the character. So we have the person, the actor, and the character. But it's the character that we have from the script or that we have more or less planned or described in our minds before, shooting. So for me, I always use, all the three elements. And I don't care about the character most of the time, because the character will appear anyway. The character will be the key of reading on the image. We will always see the character, unless we do a film that has mistakes or whatever, or that has a documentary side that we can feel or see the person. We will always inevitably read the film as that the persons, these bodies that are inside the film, inevitably we will read as the characters, because it's a fiction film, it's a feature, and the fantasy we will put there, it will always create a character in your mind, a fictional character when you see the film. ან მე თავიდანვე არასდროს არ ვმუშაობ ტიპაჟებზე, არიან ადამიანები თავიდან ქმნიან სცენარის დონეზე უკვე რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ ტიპაჟს და შემდეგ ეძებენ მსახიობს, რომელიც შეძლებს ჩაჯდეს აი ამ ტიპაჟში და გახდეს ეს ტიპაჟი. ჩემთვის სამნაწილად იყოფა ეს პირიქით, ამ 33% სადღაც არისო პიროვნება, შემდეგ 23% არის მსახიობი და დანარჩენი არის უკვე ტიპაჟი. და ის იმ ტიპაჟს ნაკლებად ვაქცევ ყურადღებას. ამ ორ პირველ ორზე კიდე დაგონკრეტა რომ კი პიროვნულად შეიძლება იყოს ადამიანი, მაგრამ ნებისმიერი ადამიანი არ არის მსახიობი, ხო? როდესაც კამერის წინ დასვა მას უნდა ქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ გაიაზროს ის, რომ მას უღებენ და რომ ის არის უბრალოდ ადამიანი, უბრალოდ პიროვნება, ის არის იმ მომენტში მსახიობი, ის რაღაცას გამოხატავს, ის არის რაღაცა ტიპაჟი. და ეს ტიპაჟი რეალურად ამ მომენტამდე არც არის აუცილებელი რომ მართო ის, როდესაც კინოს უყურებთ ჩვენ მაყურებლები უკვე აღვქვამთ ამას როგორც ტიპაჟს. თუ ეს არ არის მაგალითად დოკუმენტური სტილით გადაღებული, სადაც უფრო ადამიანი ჩანს, ყოველთვის ხედავ ტიპაჟს, იქნება ეს წარმოსჩიტო, ჩვენი წარმოსახვის ნაწილს ვდებთ უკვე იდეაში და სცენარში და ეს უკვე რაღაცა фикციური ფიგურა აღიქმება მაყურებლის მიერ როგორც ტიპაჟი. This is another reason why the script is absurd. Or it's absurd, it's not absurd, but it's useless for me, because it only focuses on the character. For me, it's only 30% of my work. All the other 70% is missing there. So, it's a very small part of what I do. And it's interesting because, cinema, there were some people that try at the beginning to use this in a very clear way. Warhol, for example, that maybe it's the most beautiful example of somebody that he started to make cinema and he mixed these elements.
At that time there was no digital edit, everything was 16 millimeters. So all this fight inside the film, inside the body, inside the body you have in front of you between the person, the actor and the character, was very open and was very interesting, And for him, it was the key point of the cinema of the future, because he said, who will want to see only the character, like in a Hollywood film, or it's very boring. But when in a film you have the character, but you have the actor, some kind of a violent person that you don't know exactly if he's playing or not, it's part of the role, or it's part of, and you have the human being with his all, deep and personal problems, and the jealousy fights of when they know that they are in front of a camera between the actors, and then the character that mix there. All this mix for Warhol was much more fascinating than to have a film that you only see the character. But the problem is that this was not successful, simply. He thought, because the first films were very successful, and he thought that this will change commercial cinema, and normal people will never come back to see a normal film just with the character, of the fictional. That they will love this kind of craziness inside, any scene, that everything is mixed. So he thought this will be much more overwhelming and interesting, and the audience will be fascinated by this, and we will never come back to this simple fictional films. But in fact, you were wrong. And he decided to quit because, it was not successful at all. And because at that time it was 16 millimeter, and this was very primitive. So all the traces of this inner fight inside the bodies or in the relationships between the actors, with these dimensions, person, actor, character, all the fight was very visible. Maybe too much. Was fascinating because it was visible, but, at the same time, was a little bit shocking and a little bit disturbing for a normal audience, But now the great news is that with the digital technology, we can shoot much more. We can shoot hours and hours and hours. Warhol was not able to do this because it was 16 millimeter, very expensive. So all this fight, and we can edit on the computer because before you couldn't edit. Now the main change of the edit is that we have a computer. In the computer we have all the material, and we can experiment all the possible combinations with all the material we have. And we have everything here, and we can try and come back and try and come back. At that time, no, because you have to cut, and with the 16 or 35. So you have to make the edit in your mind before doing. You couldn't try and go back. You already have to shoot a film with an edit in mind, obviously with a script, with concrete shooting, and then with an edit in mind, because you will not be able to make a lot of tries because you didn't have the technology where all the material was there and you simply could experiment with all possible combinations. And now with the digital technology, if we use, if you have in mind this kind of way of behaving and shooting of Warhol, of this fight between, person, actor, character, then you can hide the traces of this fight as much as you want in the shooting, in the edit. So all this complexity, all this fascination, of having a little bit, a deeper or I don't know, to have some characters that have something else, that is split in something more mysterious, can be perfectly homogeneous and without maybe the disturbing and the shocking elements that the primitivism of the edit and the shooting of that time couldn't allow Warhol to hide, the traces of this fight inside these bodies. But now with the sophistication of our mind and the sophistication especially of the edit and the possibilities to shoot a lot, during the shooting, all these traces can be hidden as much as we want. And this is fascinating because the richness is there, but, it can be apparently inside the pure fiction. Yeah, well. სწორედ მაგიტომ არისო რომ არ მიყვარს სცენარიო და ამიტომ ვთვლი რომ ის უაზროა რომ სცენარში შენ მუშაობ უმეტესად ტიპაჟზე და ის ხოთქვით რომ სამი ასპექტია პიროვნება, მსახიობი და ტიპაჟი, ხო? დანარჩენი ორი ასპექტი იქ აღარ არის სცენარის დონეზე და ჩემს სამუშაო პროცესში ეს შეუძლებელია, არ მაინტერესებს, ამიტომ არ მჭირდება სცენარიო. და მაგალითად მოიყვანა რომ
მე არ ვარ ერთადერთი Warhol-ის ფილმები თუ ავიღეთო, მაგალითად, მაშინ ჯერ კიდევ 16 მმ-იანზე იღებდნენ, მაგრამ მას ჰქონდა ზუსტად აი ეს მუღამი, რომ ეს სამი ასპექტი გამოიყენებინა. ოღონდ არ უბრალოდ გამოიყენება, არამედ ამ სამ ასპექტს შორის ბრძოლა და ეჭვიანობა, ან თვითონ სხეულის შიგნიდან აი ეს ბრძოლა, რომელიც ჩანს ეკრანზე, ტიპაჟს, მსახიობს და პიროვნებას შორის გამოჩენილი იყო ეკრანზე. და ეს იყო ერთ მხრივ რაღაც ველური გამოხატულება ამისი და ცოტათი ვერ გაიგო მაყურებელმა, მას იმის იმედი ჰქონდაო, რომ მაყურებელს ეს უფრო დაინტერესებდა, უფრო საინტერესო იქნებოდა მისთვის, ვიდრე ჩვეულებრივ ეს ამერიკული ტიპაჟზე აგებული კინო. მაგრამ ნუ ვერ მიიღეს ეს და ამიტომ მანაც შემდგომში დაანება თავი. მაგრამ Warhol-ს მაშინ საშუალებაც არ ჰქონდა ტექნიკური, იმიტომ 16 მმ-იანზე როცა იღებ, უკვე არ 35-იანზე ადრეს ვთქვით, პირი ძვირია, დიდი საშუალება არ აქვს, რომ დიდი მასალა ჩაწერო, ეხლა ციფრულ ტექნოლოგიაზეო. იგი გვაქვს იმის საშუალება, რომ გადავიღოთ საათობით, გადავიღოთ და უკვე აი ეს პრიმიტიული მომენტები, შებრძოლები, სადაც ტიპაჟი და თქვა და მსახიობი და პიროვნება ერთმანეთს ებრძვიშიან ადამიანის შიგნით. არის დამალოს, სადღაც მიჩქმალო, სადაც წინ წამოიღოს მონტაჟის მეშვეობით, ხო შენ გაქვს დიდი მასალა, სადაც უფრო თქვა წინაპლანზე უფრო ადამიანური მხარე წამო, აქ უფრო მსახიობის თამაშს ხედავ, იქ უფრო აი ტიპაჟი მოდის ხო წინ. და აი ამათ შორის შებრძოლება და კონფლიქტი ეკრანზე შეგიძლია სადღაც დამალოთ, სადღაც გამოიყენო და ეს უფრო დიდ მისტიციზმს ძენს სურათს ამ ეტაპზე ამ შეგვიძლია და ეს სამხიარო სახალისო პროცესია შენთვისაც, რომ ეთამაშო აი ამ ყველაფერს და წინ დაუკანიარო, რაც ფილმზე ვთქვათ არ შეგეძლო. And coming back to my issue of yesterday, as you can imagine, this is funny. To work, with all the manipulation, you have to, put over these bodies, we'll put it this way, these are for me like bodies. I said that I work with people, my main material is people. But the manipulation you have to put over these bodies, it's funnier. I mean, what it happens is because you use the person, all the weaknesses of the person, all the vanity side of the actor, the jealousy, I don't know, all the things, and then, okay, the character is there, and it's much more rich and complex what you get at the end. But, the process of making it, it's funnier. That, as I said yesterday, was the main goal when I decided to become a filmmaker. It was because of this playful side of having fun. Not only me. Obviously, sometimes there is some violent moments. But okay, it's part of if there is no violence, it's also boring. So you need a little bit of everything. და სწორედ ამაში გომარობს ის სახალისო მხარე, რომელზეც ადრეს ვამბობდი, რომ როდესაც რეჟისორი მანიპულირებს მსახიობით. და ეს მანიპულირება არა გონებრივი ხდება, არამედ მანიპულირებს სხეულით, ფიზიკური ამ სხეულით ვიყენებთ მათ ბნელ მხარეებს, მათ ეჭვიანობას, მათ ბნელ გრძნობებს იმისთვის, რომ გამოვიტანო და უფრო გავამდიდრო ის ტიპაჟი, რომელიც შემდგომში ეკრანზე შეიქმნება. და ეს სწორედ ამ პროცესის გამო დავიწყე ჩემთვის სახალისოა, ხანდახან შეიძლება ცოტა ძალისმიერ და ძალადობრივი მხარეც ჰქონდეს ამას, მაგრამ არა მარტო ჩემთვის, სხვებისთვისაც ეს პროცესი სასიამოვნო და სახალისოა. And, for example, as you can imagine, the process is very, it's very tricky. I've never done one single rehearsal in my life with any actor. First day of shooting is the first day they are there, dressed with the dress. Well, sometimes, there is one day that they try the costumes. But if not, first day of shooting, it's first day that people are there, like, playing the role, in front of the camera. Because, as I said, it's logical. If I only use 33% or even less of the character, why I have to do rehearsals? What I like is the mix of the three things, the chaos, the mental chaos, they will have, in their mind, when they will have to mix all these three aspects with this extreme pressure and violence of the shooting. So why to do rehearsals? It's useless to. ასევე არასდროს არ ვაკეთებ რეპეტიციებს. არასდროს პირველი დღე, როდესაც გადაღების პირველი დღე, არის პირველი დღე, როდესაც კოსტუმს ჩაიწყებს მსახიობი და იწყებს თამაშს. შეიძლება ერთი დღე მოზომისთვის დაგჭირდა, მაგრამ პირველი დღე, როდესაც ტიპაში შედის და იცმას კოსტუმს მსახიობი და იწყებს თამაშს, არის გადაღების პირველი დღე. და მან მომენტიდან ვეთამაშები და სიამოვნებას იქ ვიღებ, რომ რეპეტიცია რისთვის არის? რეპეტიცია და შენ თამაშობ ზუსტად ამ ტიპაშთან, ხო? ან მხოლოდ 30%-თან ამ პიროვნების და მეტი არაფერი. მაშინ ამას აზრი არ აქვს. გადაღებაზე ეს სამი ასპექტი მოდის ერთად.
ტიპაჟი, მსახიობი, პიროვნება, რომელიც თავში სამდროს ქაოსი არის, იმიტომ რომ რაღაც გარკვეული ზეწოლა მოდის და დაძაბულობა გადაღების პროცესისგან რომ მას უღებენ. და ამ ქაოსთან თამაში მიყვარს. And this is perfect with the main goal also that I talked yesterday, that about not creating any meaning. So when you have these people in front of the camera and you use these three elements, meanings are not created. I don't know how they will react. I don't know which part of the person will emerge, or which part of the actor, or which part of the character. For me, all the meanings this will create will be real time, and I will be my own spectator of my own film. I don't know. I don't know nothing. I don't know what I am doing. But then, okay, the magic that you have at the end with these images, with the actors, it's different. That if they know already what is the meaning of what they have to do, and they only play with this dimension that is the role of the script, or where all the meanings are theoretically established. Then there is no meaning established. And it's perfect because, it's really funny. And they will create the meanings on their own. It's not my responsibility because, I don't know what I don't know what I want to say. ასევე როგორც ადრე ვისაუბრეთ აი ნიშნულობის შექმნაზე, წინასწარ როდესაც უკვე გააქვს რაღაცა კონცეფცია, მე არ კი ვიცი რას ვაკეთებ ესეთზე, მე მაქვს აი სამი ასპექტი და მე არასდროს არ ვიცი რომელი ამოვა ზედაპირზე, იქნება ეს პიროვნება თუ უცებ ტიპაჟი ამოვარდება თუ რომელი წამოვა წინაპრებზე და რა მნიშვნელობას და რა საზრის შექმნიან ისინი, სადაც მე ეს არ ვიცი. ამას ვერ ვაკონტროლებ, მაგრამ როდესაც ამას უკვე შეწინასწარ მოუყვები მაგალითად მსახიობს რაზე იღებ, რა შინაარსი აქვს ამას, ის უკვე ფიქრს იწყებს, უკვე კონკრეტიზებას იწყებს და ამ შინაარსზე თამაშს იწყებს. ამიტომ ეს მოულოდნელობის მომენტი ამ იქ ადგილზე აღარაფერი აღარ იქნება, უკვე არსებობს მნიშვნელობა, რომელზეც ისინი თამაშობენ. და მე ეს არ მინდა, იმიტომ რომ იქ წარმოიქმნას რაღაცა. I compare my process a little bit with the process of a writer. Imagine that the writer has a script, has no sense. Why a writer needs a script? It doesn't need a script, a writer. The writer, has some ideas, some characters, maybe some inspiration of real people, or some facts he lived in his life, or, and then he starts to write. Obviously, maybe he can have a plan of how this novel will develop, or, maybe he has an idea. But in general, there is not a lot of writers that already have a super closed idea of how the novel will develop. Or for example, how many pages the novel will have. How many writers do you think that at the beginning of writing the novel, they already know how many pages the novel will have? I think that almost none, Because, you start, you have a global idea that will be the equivalent of the concept of the film. You have these actors, the casting, that will be like the real people or real facts that inspire it a little bit, or the memories, of the writer. And then he starts to construct, to build up a world that it's coming from nothing, that it's coming from, there is no previous meanings of what this novel will say, which will be the values. Writers don't have which values this novel will represent, They always give themselves the freedom that maybe the characters, maybe the mood, the mood they have writing it will transform in real time, the development of the novel. None of them knows how many pages will have a novel. Maybe it's a novel of 400, maybe it's a novel of 50. So this idea of that really mixing all these elements in real time, as a writer is doing with his brain and writing, and this is developing, and he doesn't know exactly how he doesn't know the meaning. Because if not, it will be a bad novel. The richness of a novel is this complexity that you really feel that you are inside a complex world. Where everything it's as complex as our perception of reality, but at the same time it's more stylish. So this is the same way I try to transport this to the way I make films, and this is only possible with digital technology, as I explained yesterday. But the attitude, the idea of not knowing, just writing, just observing the characters, just reminding something, just being apart from what you do, just leaving them alone, just that the plot develops,
as if it was spontaneous, For this reason, it's absurd for a writer to have a previous script of the novel. მე კინოს ვიღებ როგორც რაღაც ფრი როგორც მწერალი წერს თავის წიგნს, მაგრამ ნოველისტი რომელი ნოველისტი გინახავთ, რომელსაც წინასწარ განსაზღვრული კონკრეტული სცენარი კონდესო იმისთვის, როგორ დაწერს ნოველა, როგორ ნოველა დაწეროს და რომელმა მწერალმა იცის, რამდენი გვერდიანი იქნება მისი წიგნი მომავალში, ხო, არც ერთმა არ იცის. მათ აქვს რაღაცა ზოგადი კონცეფცია, მათ ისიც კი არ აქვს, რომ ამ იდეისთვის წერ ამ წიგნს თუ იმ იდეისთვის თუ ამ შინაარსის გულისთვის თუ ამის თქმა მინდა. არა, მათ აქვს რაღაც საერთო იდეა, აქვს ტიპაჟები, რომელიც უნდა გააცოცხლონ ამ ისტორიაში, რომელიც უნდა მოყვნენ ისტორიას და ისინი თამაშობენ ამ პროცესში. მათ არიციან, მე რამდენი გვერდზე რა კონფლიქტი უნდა მოხდეს და რამდენი გვერდის გამო შედგებოდეს წიგნი. იგივეს ვაკეთებ მე კინოში, მე მაქვს რაღაც ჩემი გლობალური ესეთი საერთო კონცეფცია, მე მყავს ტიპაჟები, რომელიც შთააგონებენ ჩემში იმ მოგონებებს, რომელიც ჩემთვის ჯადოსნური იყო, თქვათ, რაღაცა რომელზეც მინდა რომ დავწერო და მე მომყავს ისინი სიაცა და ისინი ქმნიან უკვე ამ ისტორიას. რაღაც მხრივ მათ უშვებია და თავისუფლებას ვაძლევთ თვითონ შექმნან ეს ისტორია და ფაქტობრივად სამყაროს, როგორც მწერალი სამყაროს ქმნიან არაფრისგან, ადგილზევე და ეს მნიშვნელობები თავისით იბადება უკვე პროცესში და მიყვება ამ ტალღას, ასევე ვიღებ მე კინოს. And which is the guarantee for a writer at the beginning that this novel, or imagine that there is an editor that pays, an amount to the writer, to the novel, to write the novel before knowing it. And what do they know, the editor? The editor maybe knows a little bit the story or what is the subject, or maybe nothing. The editors, they simply pay the writer without any previous script, and which is the guarantee that this is totally something that doesn't exist, that will be created, that it's a world that doesn't exist, this novel, which is the guarantee that this will be good, that this will be a good novel. For example, for the editor who pays in advance. That you have a good writer. That's all. You don't need any other guarantee. წარმოიდგინეთ რომ მაგალითად მემონტაჟემ მიიღოს წერაილო და გადაუხადოს მას წინასწარ ფული იმაში რომ დაწეროს მას ნოველა. ხო, იმის გარანტია ხომ არა აქვს რომ ეს ან კარგი მწერალია, ან ცუდი მწერალია, ან რასაც რა აზრი აქვს რომ წინასწარ რაღაც სცენარი კონდეს იმისი, რასაც დასწერს მომავალში ეს მწერალი. ხო, ის უბრალოდ მიდის რაღაც იდეა აქვს, ყავს მწერალი, აძლევს მას ფულს იმისთვის რომ მან დაწეროს ისტორია. Why do you need a script to know that the film will be good? It's better to have a good director. It's better guarantee. და კარგი სცენარი არ გაძლევს იმის გარანტიას, რომ ფილმი გამოვა კარგი. კარგი ფილმის გარანტია არის კარგი რეჟისორი. But of course, this guarantee that it's a good filmmaker or a good writer in the case of the novel needs this first idea or first conceptual, idea needs its own style, and a style is a style, or it needs the time. It's just a few things that exist already, that you don't have to, to work on anything to show that is already. So we have this setup, and then you need really this freedom to apply, this process in the same way as the writer does. And obviously to do this, to have this freedom, as filmmaking involves a lot of elements, as we'll see now, decor and costumes and cinematography, light, for example. So you need to, my goal at the beginning was that this, and I am very concerned of these aspects of the film, especially art direction and costumes. But also the main idea was that this should be there and not to bother, not to make us wait, that should be there to allow the inspiration of the actors. ასევე ყავს შენ რეჟისორია, მაგრამ არ არის საკმარისი უბრალოდ რეჟისორი კარგია თუ სულია როგორ უნდა განსაზღვრო. ხო, მას პირველ რიგში უნდა ქონდეს იდეა, რაღაც საინტერესო იდეა, რომელთაც შეგვიძლია შეაფასო, რომ ეს კარგი რეჟისორია, მას უნდა ქონდეს სტილი, მწერალი იქნება თუ რეჟისორი, მას უნდა ქონდეს სტილი, მაგრამ ამას როგორ დაინახავ, ხო დააწერინებ რაღაცას თავიდან და შეამოწმებ, ხო, უნდა დაინახო პიროვნებაში ის შესაძლებლობები, რომელიც უნდა შეძლოს რომ დაგანახოს თავისი სტილი. ამასე მნიშვნელოვანი არის ძალიან დიდი ასპექტები ამ ხელოვნებაში, მაგალითად როგორიც არის კოსტუმების დიზაინი, ხატვარი და ასე შემდეგ. ხო, ესეც უნდა იყოს ადგილზე იმისთვის, რომ საშუალება მოხდეს, რომ ამ რეჟისორმა თავისი ინსპირაცია გამოიყენოს და რაღაცა შექმნას, ხო? ამიტომ არ არის სცენარი მნიშვნელოვანი, რამდენიც აი ეს.
So, for example, with art direction, that I have my art director, in this case I don't like to change because the guy that is doing is so crazy and so funny, and I use him as an actor too. So I like to have him near the shooting, just because I always think that I will use him as an actor. But apart from that, he's a good art director, and our obsession, for example, in the last film, The Death of Louis XIV, or my obsession since the very beginning, and for the reason I started with films that were very simple, was that, this aspect, art direction, shouldn't bother and shouldn't, as I said. So all the work that I follow very closely. For example, in Louis XIV, we built up a room, copying the room of Versailles, the Palace of Versailles, of the Louis XIV, that it's almost very similar, but we copy it from zero, All you see, because it was in a place that there was only concrete, concrete on the walls, concrete on the floor, concrete everywhere. So everything you see there, it's made on purpose for the film. And we spent 5 weeks building up this room. And I was there every day, But with the idea that when this fucking work is finished, then the film starts, That all these elements, also with the objects, with the accessoires, everything, I follow very precise, very closely. I like to be involved because it's part of the job. And I have my own taste, I have a very precise taste of what I like or what I don't like on the art direction. The same for costumes, I think that I have very good taste. And because my mother was sewer, my grandmother was also sewer. So, since I was a child, I've been, involved with costumes made to measure, because they were working in the small village for the women in the small village where I was born, where at that time, still women were doing everything on made to measure. There was no this industry of clothes that it's already done. Almost everything was made to measure. So I grew up with these things on costume, but all this process that I follow very closely have to be solved before the start of the shooting, but totally solved. I mean, I don't want to bother us with these problems when the shooting starts. და ნიშნულობა მე ყველაზე დიდ ნიშნულობას მაგალითად ვანიჭებო ხატვართან მუშაობას, დამდგმელ ხატვართან მუშაობას. თავიდანვე პირველივე და მე ყავს ერთი ხატვარი, რომელსაც უმეტესწილად სულ მასთან მუშაობა და მომწონს და ყველა ფილმზე მასთან ერთად მუშაობა. თავიდანვე პროცესის დაწყებიდანვე მე მიყვები და ინსტრუქციებს ვაძლევ მას თუ რა მინდა და როგორ მინდა. მაგალითად ლუი მე-14-ის შემთხვევაშიო ვერსალის სასახლის იმიტაცია გავუკეთებინა ოთახში, აბსოლუტურად ბეტონის კარკასი ავიღეთ, კედლები, ჭერი, ყველაფერი ბეტონისგან იყო, ეს ავაშენეთ, შემდეგ იმ ოთახის იმიტაცია გავაკეთეთ შინაგან, რომ იმდენად რომ ზუსტად ისეთი ყოფილიყო და მე კონკრეტული გემოვნება მაქვს ყველაფერში, იმიტომ რომ ბავშვობიდანვე აღზრდილი ვარ ოჯახში, სადაც დედაჩემიც და ბებიაჩემიც მკერავები იყვნენ და ამ კოსტუმები შეექმნა და გაზომვა, მაშინ კი იყო ეს მკერავის ინდუსტრია და დიზაინის, მაგრამ ესეთ ოჯახურ დონეზე პატარა სოფელში გავიზარდეო და ეს ჩემთვის ძალიან ახლო არის ამ კოსტუმების შექმნა იქნება თუ დიზაინი და ეს ყველაფერი. ამიტომ კონკრეტულად ყველა ამ პროცესს მიყვები მე. ძალიან აუცილებელი არის რომ სანამ გადაღებამდე მიხვალ, ყველა ეს ასპექტი კონდეს მზად იმისთვის რომ მე იმპროვიზაციის საშუალება იქნება თუ რაც იქნება კონდეს გადაღების პროცესში. And these are And these are very important elements because they will be on the screen all the time. And for example, with costumes, costumes, it's what gives the sensation of elegance in general. And even, a guy that represents a homeless or a poor guy, has to represent it elegantly. And this is only possible with costumes. And the costumes, it's not if you choose this costume or this other costume or the other costume. This is not so important. Obviously, I have my taste, you have yours, okay, who cares? It's the way the costume you choose fits on the body of everybody, and the way the costume match with this body, and the people, for example, start to wear it in a natural, but at the same time artificial way. So it's something that is a little bit, very rough because it's natural, but at the same time has to be a little bit artificial because it's a film, because it's a fantasy. And this, this ambiguity of the costume that fits well, but at the same time, it's not the costume that this guy as a person or as an actor will wear if he decided. But at the same time, it fits perfectly naturally.
So in this middle point, as always, there is the key point of the quality of the fiction, and also obviously of the quality of the realism or the wild, the rough, approach of the actors. არის მნიშვნელოვანი რომ კოსტუმი თუნდაც ხო ფილმში ყოველთვის ეკრანზე ყოველთვის ხედა მას და ეს უნდა მას შემოაქვს რაღაცა ელეგანტურობის ასპექტი კინოში ხო ეს ერთ რომ მე მიყვარს მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ კოსტუმი იდეალურად კარგი კოსტუმი იდეალურად უნდა ჯდებოდეს ნებისმიერ ადამიანზე ვისაც არ უნდა და მას უნდა შემოქონდეს ეს ელეგანტურობის შეგრძნება თან ამავე დროს ბუნებრივიც უნდა იყოს მაგალითად თუ ბომჟი არის და აცვია ბომჟური ტანსაცმელი მაგრამ მაინც ელეგანტურად გამოიყურება ხო ანუ ეს ქმნის ზუსტად ამ ფიქციის და კინოს შეგრძნებას ხო ანუ ზღვარი ბუნებრიობას ნატურალურობას და ველურობას და artificial ხელოვნურობა შორის ზღვარი უნდა იყოს ძალიან ბალანსირებული, რაც ქმნის ზუსტად ეკრანზე ამ გამოსახულებას და რეჟისორის სტილს. You go to London, to Savile Row, the streets of where is the made-to-measure costumes for men, and then you see people going out from these shops or even the sellers, and you see, it's nice. And maybe there is one fat guy that is going out, another is very tall, the other one is a little bit, I don't know, has a problem or whatever. But all are elegant. It doesn't matter that if they are fat or not fat, because the costume they have, it's made to measure and it really focuses on, on what are the strengths or what are it's precise, it's something that, it fits naturally, but at the same time it's a construction. I mean, it's a very complex costume, it's made by, it's very expensive, it's made by, the people, the best people in the world. But who cares if you are fat or not? It's not the choice of the costume. What obviously it counts, as if it's fat or not fat. But then it's what you apply over that body and the way you apply it. ხშირად ვინახავთ რომ გადაღების შემდეგ გამოსული მსახიობი ხო ანუ ეს კოსტუმი არ არის ისეთი რაღაც ყოველდღიურად შეიძლება ამ ადამიანმა აირჩიოს და ჩაიცვას ხო და როცა გამოდის ხვდები რომ კარგია ეს მოგწონს რაღაცა არის ამაში ხო ის იდეალურად მოხატავს მის ფორმებს და უკვე მნიშვნელობა არ აქვს შეიძლება სუქანი იყოს შეიძლება ცოტა გადმოხრილი დაბრეცილი სხეული იქონდეს ადამიანს არა იდეალური სხეული იქონდეს მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ეს კოსტუმი ხაზს უსვამს სწორედ მის კარგ მხარებს ლამაზ მხარებს და გამოკვეთავს მათ რამდენად ჯდება ეს ერთ მხრივ ძალიან ბუნებრივია მაგრამ მეორე მხრივ ეს მთელი რთული კონსტრუქცია ეს არ არის უბრალოდ ნაჭერი ხო ეს მთელი კონსტრუქცია რომელიც ქმნის ამ ადამიანს მის გარეგნობას And for the reason, for example, I like the actors during the shooting to really wear the costume the whole. For example, one of my rules in my film that I broke a little bit, but then I saw it was a mistake because the rule, it's that there is only one costume for every character for the whole film. This is a rule. The character always wear the same fucking costume during the whole film. ესეთი წესი მაქვს რომ ყოველ მსახიობი ერთ კოსტუმს ატარებს მთელი გადაღების პროცესის განმავლობაში. ერთი კოსტუმი აქვს მხოლოდ არც ვიო ეს წესია. ერთხელ დავარღვიო და მე მივხვდი რომ არა, ეს წესად არის. I didn't break it. It was just because Jean-Pierre Léaud, that was a crazy guy, wanted to change one moment, because he was a little bit crazy. But I mean, it was not that I broke that rule. But and in general, I want the actors, for example, to wear the costumes the whole day, since they wake up until we stop the shooting, during the dinner. It's not that they go there and while they are not shooting, they change costume. No, the whole day they are hanging out there around the shooting, but with the costume, because it's their costume, it's the costume of their job. ერთ-ერთი დაავადო ჟან-პიერის შემთხვევაში და უნდა დავეს სხვადასხვა კოსტუმები და რაც ქალურის თქონდა გამოყოფს სხვადასხვა კოსტუმებში ლამაზად გამოიყურებოდეს, მაგრამ ჩემი წესი არის რომ დილიდან დაწყებული საღამომდე ამ კოსტუმში უნდა იყოს ადამიანი, მნიშვნელობა ვიღებთ არ ვიღებ ლანჩზე არის, უნდა იყოს სულ ამ კოსტუმში, იმიტომ რომ ეს არის მისი, ასე ვთქვათ, უნიფორმა ერთი მხრივ, ხო, მისი სამუშაო კოსტუმი. ყოველთვის ამაში უნდა იყოს. You don't go to a bakery and you see a guy there with a costume of mechanic, a costume of a garage. I mean, everybody has its own costume of its own work. როგორც თუნდაც საცხობში რომ მიხვალ არ დაინახავ ადამიანს მექანიკოსის უნიფორმით, ხო? ყველას პროფესიას, ყველას აქვს თავისი კოსტუმი, თავისი უნიფორმა. So this is important because they start to get used and they get used to one single costume that they really like
obviously you can make mistakes, and because there are, and as I use very strange actors, sometimes they have strange bodies and not everything fits perfectly. But it helps a lot to have only one single costume, and also because my films are such, as I described yesterday on the shooting, have such a different kinds of atmospheres and elements, are very heterogeneous. What it happens on the shooting. So having one single costume from everybody, it gives some kind of homogeneity. It gives a strength on the character. You always see the same character. It gives you the sensation that you are always in front of the same character, even if this character is playing very different kinds of things and very different, atmospheres, psychological atmospheres. ასევე ეს კოსტუმი გაჩვევს, ასე ვთქვათ, ამ კონკრეტულ ტიპажს. ამ შემთხვევაში ხო ის ქმნის ტიპажს, რომელსაც მიჩვეული ხარ, რომ გამოდმებით ხედავ ამ კონკრეტულ ტიპажს და შეიძლება მსახიობმა განსხვავებული რაღაცები ითამაშოს, პიროვნულად ხო რაღაც სხვადასხვა რაღაცები გააკეთოს, მაგრამ ეს კოსტუმი იმდენად გაგონებს იმ ტიპажს, რომ უკვე ასოციირებლად იქმნება, ამ ხრი ქმნის ის ტიპажს ზუსტად კოსტუმით. The same applies to cinematography and to lighting. When I decide to make with a cinematographer, we discussed before, the start of the shooting, we choose cameras, I impose the camera, and the only time that I didn't do it, as I explained yesterday when we have to, change this area, Alexa, was a disaster. So we discuss, I accept all discussions, but I impose the camera we'll use, even if I will lose it and I have never used a camera, in my life. But I know which camera will work for our, for our kind of film. So I impose the camera, we discuss it, we make the test before, all the tests with all the lights, and if we have to blow up to 35 with different kinds of blow up, different kinds of setups in the camera, if there is then digital post-production, we try to apply, we decide, which definition, everything, But before the shooting, I don't want any kind of discussion after when the shooting starts of this thing, and everything has to be established. I have the guarantee, I am safe because I have the guarantee that how the film will look like, more or less, because we have done the test with the setups of the camera, with the light, with everything. So I know I am safe. I know the look of the film at the level of texture and at the level of the plastic, the plastic. So I am safe. And then we don't discuss this and we don't bother this with this anymore. იგივე შემთხვევაა, როგორც მსახიობებთან, რომ ოპერატორი იქნება თუ განათლებაზე ხო თავიდან ხვდებიო, კასტინგით არის ყოველსა, ხვდებიო და ჩვენ გამიხილავთ რომელი კამერა გამოვიყენოთ. უმეტესად მე გადავწყვიტავ ხოლმე რომ კამერას ვიყენებთო, გარდა იმ შემთხვევაში, როგორც წინა მასტერკლასზე რომ მოყვარო ალექსა მოიტანა და სხვა კამერა შემაცვლებინა ოპერატორმა და რითიც დამთავრდა გახსოვთ. Holtis მე შეიძლება ხალხი არასდროს არ მჭერიაო კამერა, მაგრამ მაინც ვიცი რომ ამ კონკრეტული ფილმისთვის რომელი კამერა მე დამჭირდება და ჩვენ ვждებით და განვიხილავთ დეტალურად ტესტებსაც ვიღებთ, რომ დავინახოთ რა ტექსტურა აქვს ფილმს, უკვე თავიდანვე მე ვიცი უკვე გარანტი გაქვს იმისი რომ აი ესეთი გამოსახულება მექნება. ყველა ასპექტს აბსოლუტურად დავივლით ხოლმე გადაღებამდე, ისე რომ არც ერთი შეკითხვა არ დაისვას ამასთან დაკავშირებით გადაღების პროცესში. Because cinematographers are a nightmare. They are like little child, really. They always want the last toy, the new toy. They always want the new camera, the most expensive one. They are like child, little child, they want the new toy. And I have experience with a lot of people and they are all like this. Because they enjoy this, touching the camera like a little child enjoys, touching the toy all the time and moving the toy and here and there, and like this. They are. So you have to avoid, this. You have to be aware of this. And it's cinematographer. It's the only professional in the only aspect of my films that I change. I have changed with different cinematographers because they have a lot of power, increasingly because they have to be, they have to be in charge of the light and they think that they are doing the film, in fact, because they are simply shooting the camera and they all think sooner or later that they are the directors of the film. It's a strange mental, I don't know, it's a strange thing. And then they are taking, every time they are taking more time. To prepare the light, because they think that
this is the film. What I am doing, preparing, I am shooting the film. They think that they are doing the film. So these people is very dangerous. And yes, no, because they go every time more slowly, and and they bother with ridiculous things all the time, and But in fact, they do not make films. You can check on the film history, all the cinematographers that have tried, once to make a film as a director, absolutely all. There is no exception. Maybe you can remember an exception, but all the films that has been done by, important cinematographers are bullshit. All, no exception. So, this gives you a little bit the idea that, they have to, at the same time, if they are talented, that if they really, follow your idea, they can be very useful. But they have to fit to this idea that they are there to serve the actors, that the actors don't have to wait, that they have to be really always ready to follow or to wait for the inspiration of the actors, the magic we were discussing yesterday. So I think that, and for this reason, when they think that they have too much power, I like to change, just to show them that the director is me. I don't need anybody, even cinematographers. The film will be always. And in fact, it was a matter of fact. I did one film was in Cannes. I said cinematographer, and you don't need to be very skillful to make cinematographer. When I did the second film, he was the first art director the art director of my first film. And he said, Albert, now I don't want to do the art direction. I want to be cinematographer. And I said, okay, let's do it. It was at the time of internet, digital. So we learned some things in the internet, and he became the cinematographer for the second film. Then on the third one, he was a little bit already, he believed that he was an important cinematographer just because he made one film, And, so then I did another one. And also with the actors, this is a little bit the sovereignty of the director, in my case, that I don't need anybody, People think that they are very important in the film, but they are not. The only important is me. So you have to make this statement very clear and very often to these people, because I can change everybody, and I have done it. And people say, this actor, my favorite actor, that is a friend. It has to be, it's a very important presence on your film. It's not in the Louis XIV, and it was my most successful film, and it was in Cannes in official selection. So, I can use everybody, I can change everybody, and I will be still successful. So, you have to make it clear to them. დაიწყო იმით, რომ ოპერატორები არის აბსოლუტური კოშმარიო, იმიტომ რომ მათთვის თავარი არის ეს კამერა, მათთვის რომ ახალი სათამაშო შეიძლება რაღაცა ყოველთვის ახალი, ყველაზე ძვირი, ყველაზე ახალი, ყველაზე დახვეწილი კამერა გქონდეთ და რაღაცა ყოველთვის ახალი სათამაშო უნდათ, როგორც პატარა ბავშვს და ამით არიან შეპყრობილები, ამიტომაც არის რომ პილოტებზე თავიდანვე ყველა ასპექტს განვიხილოთ, რომ მე არ ზედმეტი კითხვები აღარ იყოს გადაღებაზე. კიდევ ერთი ჩვევა აქვს ძალიან ცუდი, ამიტომ ერთ-ერთი ალბათ ასპექტი ჩემს ფილმს, რომელსაც გამოდმებით ვცვლიო, ოღონდ მხატვართან ყოველთვის ერთთან მუშაობ, მსახიობებთანაც, ოპერატორს ყოველთვის ვცვლიო ყოველ გადაღებაზეო, იმიტომ რომ როგორც კი იწყებენ გადაღებას, რაც უფრო მეც იღებენ, ძალაუფლებას გრძნობენ და გონია რომ ისინი აკეთებენ ფილმს, უფრო მეც დროს ხარჯავენ მომზადებაში, ხან შუქს დააყენებენ კამერას, ბევრ დროს ხარჯავენ ამაში და უკვე გონიათ რომ ისინი არიან რეჟისორებიო და მე ეს არ მომწონს, იმიტომ რომ რეალურად უნდა ჩდებოდეს ჩემს კონცეფციაში ეს ოპერატორი და ხვდებოდეს რომ არა მსახიობი ემსახურება მას, არამედ ის უნდა ემსახუროს მსახიობს. მან არ უნდა ალოდინოს მსახიობს. ის უნდა ყოველთვის იყოს მზად იმისთვის, რომ დაიჭიროს მსახიობის ინსპირაციის მომენტი. ის უნდა მზად იყოს, რომ დაელოდეს მსახიობის ინსპირაციას და დააფიქსიროს ის კამერაზე. მაგრამ ეს თავშევარდნის მომენტი აქვს და ამიტომ ვცვლიო ძალიან ხშირად და თან მე არავის არ ვაძლევ უფლებას რომ ირეჟისოროსო ჩემს გარდაო. მე ვარ მთავარი ფიგურა და თავიდანვე ყველამ უნდა იცოდეს ეს, იქნება ეს მსახიობი, იქნება ეს ოპერატორი თუ მხატვარი, რომ მე შემიძლია ისინი შევცვალო ნებისმიერ მომენტში. ყველა შესვლადი არისო. Sorry. You need to be independent, For example, I had an editor that I really love, that he helped me a lot, and all these people is very friendly people. I don't have problems. The opposite, I appreciate them and I love them. All of the people that has worked with me, and I have never had any kind of problem with anybody. I have never had any kind of, or trial or sue or discussion about money or discussion about anything with anybody in my life. Only with this fucking distributor that we have a trial, but not with the people that works with me.
So not with the people around. But I mean, so it doesn't mean that I believe and I am very collaborative in all aspects of the film. But then at the very end, you need to be independent because it's the only guarantee of the quality of the film. Because if not, the film will be in their hands. And who knows? I trust myself. I trust myself as the guarantee of the quality, and I love them, but I don't trust them as the guarantee of the quality of the film. So you need this independence. For example, with the cinematographers, I changed, or the editor. I was doing the edit of and now we will start maybe the subject of the edit. I was doing the edit of the story of my dad, and we had 450-hour rushes, which is a lot. And I was with my editor, the editor I used at the beginning, that we grow up together, and I teach him, he teach me in some sense, so we really, learn how to do things together, and we started to develop different visions of how we had to work. This I will explain now, but now it's not important. But how we have to proceed with these 450 hours, because it was, it was a tough job ahead, So and he, we didn't agree on how we should proceed, and as it was a really long and tough work, we really saw that this will be very difficult. So he quit. He said, no, I cannot do it. It's too much. It will be too painful. It's not possible. So he quit. Well, I did it myself alone. I had to pay him 12,000 euros. I paid to myself. I buy, I don't know, super, hi-fi. The 12,000 euros went on hi-fi equipment that it will stay in my house, in two houses, well, my parents' house and my apartment in Barcelona forever with this 2,000 super high-quality equipment. And the film was done. And it was in Locarno, won the Golden Leopard, and it won 90,000 euros as the prize. So, and the guy simply quit because he said that he couldn't handle the thing, or I don't know why, I still don't know. But things didn't stop just because, there is somebody there that says, I don't know what, about what. The show must go on, and somebody has to take the responsibility. And this is important when you have grow up with my system, because more or less I am aware of all aspects of the film. It's not that I am a director that comes from film school at the, that they said, I have to do a film. Okay, what do you need? Professional actor. Okay, let's professional actors that they will do the job of acting. Professional cinematographer. Let's pick up a professional cinematographer. An artistic director, a famous artistic director that will do the decor. I don't know, a costume design. So what are you doing then? What are you there for? I mean, if you pick up all professional people that is doing all the aspects of the film, I never worked with a single professional in my life on any aspect of the film. Everybody, it's people that adapt to my thing, and all the people that do cinematography, this one did, we learn everything on internet. The edit people, it's edit that I teach how to do it, and now I will explain just to finish this first part. And I don't know, the same for the costumes, I don't know, it's people that are young people, most of them, or I don't care, but it's people that do not have previous strong experience, to bother with their ridiculous ideas. მე პირველად არავისთან არ მაქვს პრობლემა. ნორმალურად კარგი ადამიანები არიან, იმერტი დისტრიბუტორის გარდაო, უბრალოდ კარგი ადამიანები არიან, პირველად არავისთან არ მაქვს პრობლემაა, მაგრამ მაინც ჩემი შეხედულებები მაქვს ყველაფერზე და კიდევ ერთი გარდაოპერატორი, კიდევ ერთი ადამიანი, რომელსაც ხშირად ვთვლი, ეს არისო მემონტაჟეო, მაგალითად ერთ ჩემ ფილმზეო, ჩემ ციკლის ისტორიაზე, მე 450 საათი ქონდაო მასალა და ეს უნდა დაგვემონტაჟებინეს, ძალიან რთული პროცესი არის და მემონტაჟები უბრალოდ თქვა, რომ არა, მე ამას ვერ გავკაჩავ, არ ვიდო, თვითონ ადგა და წავიდაო. მაგრამ არაფერი არ დასრულდა ამით, ხო, მე რა რომ წავიდა, მე ავიღე შემიძინე აპარატურაო, ჰაი-ფაი აპარატურა, რომელიც ახლა ჩემს სახლში მიდგასო, სამუდამოდ იქ არისო, ავიღე და ჩემით დავამონტაჟე ფილმი და ლოკარნოზე პრიზი აიღო, ხო, ანუ არაფერი ჩემი წარმატების ისტორიაზე არ იმოქმედა, იმად რომ ვიღაცა მემონტაჟე მოხსენიო და ვიღაცა შეუცვალო. მე შოუ მაინც უნდა გაგრძელდეს, ხო, მე მაინც გავაკეთებ იმას, რაც მე მინდა. ასევე მე ჩემი მიდგომა მაქვს მონტაჟის მიმართაცო, მე არ ვარ ადამიანი, რომელიც არაფერი არ იცისო, თქვა კინემატოგრაფიაში, იმიტომ რომ სკოლა არ მაქვს გავილი, ხო? მაგალითად სკოლაში რა ხდებაო, შენ ყავს მოდიხარ რეჟისორი, ამბობ, აი მე მინდა პროფესიონალი მსახიობი, პროფესიონალი ოპერატორი, პროფესიონალური მემონტაჟე და მაშინ კითხვა კოსტუმების დიზაინერი და მაშინ კითხვა და შენ რაღაცა აკეთებ.
შენი წვლილი რაღა არის, რომ ყველა პროფესიონალები შეაგროვე და აკეთებინებ თავის პროფესიონალურ საქმეს. არა ხო, მე ვიცი ყველაფერი რაც მე მჭირდება, იქით მეც კი ვასწავლებ თუნდაც მონტაჟსო და ყოველთვის ახალგაზრდები ამყავსო, თუნდაც Facebook-იდან გაცნობილი იქნება თუ საიდან და ჩვენ ერთად ქმნით ამას, მე ყოველთვის ხელმძღვანელობ ყველა პროცესით, მე ვიცი რა მინდა. So now we go, no, because this problem of the edit, I never studied edit in my life. No, I just edit the first film, I edit myself. So obviously I don't like to use the programs a lot. So there is sometimes, somebody that helps to prepare the material. I use Final Cut, Final Cut 7. That was the program I was used. I still use it. So, but now it's over. I don't know. Maybe I will change. Okay, but people prepare the material and I edit myself. I can use the computer, so I can do it alone. And in fact, this film I told you. Was a film I edited myself alone during 1 year and a half. Working 8 hours or more per day, 7 days a week. Really, really tough job. Because we had 450 hours of rushes. Almost 150 hours of sound. With different cameras and a lot of shots without sound. Okay, so this was a huge material. Imagine if you just have to check what you have shooted. Because if you spend, 6 or 7 hours per day watching material, the whole material, just to watch the thing for the first time, because as you know, I don't use combo, I have never seen one single image of my film before the end of the shooting, so for me, it's really seeing the images for the first time. So if you see, 6 or 7 hours per day, you can start counting. 10 days will be 60 hours, and 10 days, and 200 will be 60 hours, 10 days, and 60, 6 per 6, 46, 60, 10 days, so 60 days, 2 months, just to watch the material, just to watch on play, not starting working, not doing nothing, just sitting down and watching the material. It's 2 months, 6 or 7 hours per day. Sitting there, doing nothing. So, okay, you can imagine that for this guy, this process started to be a little bit complicated. And I think that for just to, go on the way we were working, he had the idea because he saw that this will be very complicated. And he know the way I want to, on the perfection and work on the edit. So he said, why don't we, we start editing, we don't watch the material, we watch, some of the scenes, we start editing the scene, some of the scene. Then, okay, because more or less which scenes will be at the beginning or which is the story of the film. So he said, well, start editing some scenes, finish, we put another scene together, we edit another scene, and we try to, build up the film, in a gradual way, not just to, spend 2 months just watching images, But obviously, this was not my idea, because I have my own way of editing, and because he wanted to do this just because to save time. Just because this will not be too painful, and I will explain why. მე პრინციპში მონტაჟი არის მისწავლია პროფესიონალურადო და ხანდახან მასალას მიმზადებენ კიდეცო, მაგრამ ყოველთვის ჩემი თვა მონტაჟებ ახლა Final Cut-ში ვმუშაობ, შვიდში რომ ეხლა დაძველდა, მაგრამ მაინც დღემდე ამ პროგრამაში ვმუშაობდიო და რა ხდებოდა რომ ფილმი რო გადავიღეთო, გვაქვს 450 საათი მასალა, აქ 150 საათი მარტო ხმა და დღეში 6-8 საათი მარტო ვიჯექი და უბრალოდ უყურებდი მასალას და ამ ხელა მასალის სანახავად ამ რეჟიმით დაჭირდებოდა 2 თვე, ან 2 თვის განმავლობაში დღეში 6 საათი, 6-დან 8 საათამდე ვიჯექი და უბრალოდ უყურებდი მასალას. ეს ძალიან დიდი სირთულე აღმოჩნდა იმ მონტაჟისთვის და ვერ გავუძლებდა ამას და შემოთავაზებით წამოვიდა რომ მოდიო არ უყუროთო მასალას და просто ავიღოთ ნებისმიერი სცენა, დავიწყოთ რაღაცის მონტაჟი, რომ დავინახოთ სად იწყება, როგორ ლაგდება ისტორიაო, 1-2 სცენა დავამონტაჟოთ და მე რომ ნახოთ უკვე იმის მიხედვით დავაწყოთ ფილმიო და მე ეს არ მაწყობდაო, არ მინდოდაო. ჩემი სპეციფიკა მაქვს მონტაჟის, ამიტომ დავჯექი და ეს 20 საათი უყურებდი ფილმს. And it's a pity because it's a guy I really appreciate as a person really deeply, and it's somebody that has never had mobile phone, for example, so it means that has great capacity of concentration, so we could really have done a good work together, but here was to
to different points of view of what's going on. And there is what people has personal problems, but I don't care. But I mean, you never know what people is thinking inside their mind, and you have to deal with this. But people is crazy. But okay, apart from this, I am the most normal of all the people that work with me. But it's the surprising thing. This is a paradox that has always shocked me, because I don't know. I do the same life I was doing. I was doing when I started. I live in the same place. I go to the same bars. I know more or less the same people. I do this exactly the same routine. All these my people around, they all change. They change couple, they change apartment, they change the bars they go, they change everything, they live in different places, I am the only one that stays exactly doing the same life I was doing before I started to make cinema, exactly the same, obviously apart from traveling or whatever what you have to do, but and then I go to the same place, exactly the same life. So, but people have strange things in the brain, strange problems, and apparently, I don't know, their lives, are quite chaotic, so they cannot handle their own lives in a normal way we were used, or they were used to. So, okay, but this is another story. Maybe this affects too, the way you work with people, but I think it was not the case. And the case in this case was about the technical way we should work. That now we will explain, just to finish, this part of the edit, that it's what blocked a little bit the relation, not the personal things. პირადული არაფერი საწინააღმდეგო ისევ იმ ადამიანის მიმართ არ მქონია, ძალიან კარგი ადამიანია, მაგრამ კარგად ვიცნობდიო, მაგრამ ისიც ვიცოდი რომ მობილური არ მქონდა საერთოდ და ეს იმაზე მეტყველებს ჩემთვის რომ კონცენტრაციის დიდი უნარი მქონდა და ძალიან შრომის მოყარ ადამიანი იყო, მაგრამ უბრალოდ ტექნიკურ მხარეში და გადაწყვეტაში ვერ შევთანხმდით. მას დროის მოგება უნდა და მე არა, ვერ შევეწყვეტ და ამიტომ ის წავიდა. მაგრამ ეს პრობლემა არ არის, მე საერთოდ პიროვნებასთან არის არ მაქვს პრობლემა და საერთოდ ვთვლი რომ ჩემი გადამფრენი ჯგუფიდან ყველაზე ნორმალური ადამიანი ყოველთვის მე ვარ, საკუთარი უცნაური ფაქტი არის ეს ჩემთვისო, იმიტომ რომ რეჟისორი ვარ ერთ ალბათ რეჟისორული კარიერა რაც დავიწყეო, ჩემს შემოქმედება რაც დავიწყეო, მას მაქამდე და მას მერე ჩემი ცხოვრება აბსოლუტურად არ შეცვლილო. იგივე სახლში ვცხოვრობ, იგივე მეგობრები მყავს, იგივე ბარებში დავდივარ, აბსოლუტურად იგივენაირად ვცხოვრობ როგორც ადრეო, არაფერი არ შეცვლილო. ეს ადამიანები იცვლებიან, ზოგი წყვილებს იცვლიან, სახლებს იცვლიან, მანქანებს იცვლიან, თავის ცხოვრებას ვერ უმკლავდებიან, რაღაც უცნაური მენტალური პრობლემები აქვს ადამიანებს, უცნაურები არიანო და ალბათ ეს პასპორტის მუშაობს, მოქმედებს ამ შემოქმედების პროცესში ერთად მუშაობ ადამიანთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო ტექნიკურად ვერ შევთანხმდითო და ეხლა მოგვიყვება უფრო თავისი მონტაჟის ტექნიკაზე. No, I said that I go to the same restaurants, I drink the same wine, I spend the money in the same things, books, CDs, I don't know, people is crazy. Okay, apart from that. What happens here? The script of this film, because it's the most exaggerated of all the films I did, so to talk about the edit, it's the one that can really be more useful. The script of this film was, I think was around 51 or 53 scenes, no? And at the very end of the process of the shooting, we shoot 171 scenes or 173. დავიწყებდი რომ ეს სცენარი შედგებოდა დაახლოებით 50 გვერდისგან 51-53-ო, მაგრამ გადაღების პროცესში ჩვენ გადავიღეთ 150 სცენა დაახლოებით. So it means that we shoot obviously a lot of material, these 450 hours. And then the final film, by chance, a little bit, I don't know why, but the final film has around 56 scenes, I think, 50 or 53 or, almost the same as scenes that were in the script. It's not the same as scenes that were in the script. By chance, there is 53 or 54 scenes in the final film. მაგრამ ისე მოხდაო, რომ მონტაჟის შედეგადო ზუსტად დაახლოებით იგივე რაოდენობის სცენები მივიღეო დამონტაჟებულ ფილმში 50, 53, 14-იც კი შეიძლება ეს სხვა სცენები იყო, იგივე სცენები არ იყო, რაც მაგალითად სცენარში, მაგრამ რაოდენობა სცენების დაემთხვა სცენარს. And how do I edit the films? Because this is something I learned from myself, from my own experience, and I think that it's not very common that people edit the films this way, and it's very interesting. First of all, I watch all the material, maybe alone,
it's not necessary that because now I work with 2 editors. We have because to go quickly, because if not I will spend alone 1 hour and 1 year, 1 hour, 1 year and a half for one film just on the edit, it's absurd. So now we have 2 other editors that are friends of friends and that people, very young people and very intelligent, with a slight problem of concentration because of smartphones. But, apart from this, they are very, very nice people, very talented. And we are 3 now. Not in this process that, as I explained, I was alone. But now in the last films, we are 3. We are all with different computers, but in the same, not in the same room because for the sound it doesn't work, but in the same floor of a place I have to edit the film. And we are in different rooms. So we are there. Because what I do is I watch all the films, all the rushes, all cameras, play, and when I see something I like, I write it with a time code in a paper, with hand. Then, but I see the whole, and I write what I like. It doesn't matter of which element it is. It's very different kind of things. For example, I write here, I like, the t-shirt, the orange t-shirt the guy is wearing. Here I like, how the sun is coming down. Here I like the global atmosphere of this moment. Here I like when the girl is looking at the man. Here I like, the red shoes that make a nice color with the... Here I like, the sound or this crazy sound that arrives when he's sad. Here I like this reaction. Here I like, the whole dialogue. Here I like these 2 minutes of dialogue. Here I like these 3 minutes of dialogue. Here I like, the blonde hair with the light, that makes a strange blur around. Things that are completely different. The unity is the scene. As I said yesterday, the unity is not the shot for me, the unity is the scene. So in every scene, with the time code, I said everything I like. Then I give this to the editors. When I have seen all the scenes, they can be there in the process of watching the rushes. But it's not necessary because it's a long process and you should pay a lot of money because it takes a lot of time. But if they don't want money or they are free and they want to be there, we do it together. But it's not necessary. Sometimes yes, sometimes one part of the rushes we watch it together, some other part no. It depends if they are available or not. But it's not necessary. What is necessary is me watching everything and saying what I like with the time code. Then, I put the scenes and I decide and I set the scenes to them. I give you have these scenes, you have these ones, and I have these ones. Usually I keep for me the more difficult ones or the more tricky ones. But I give them the easier ones, but they are now as talented as me, or almost. So they can do very difficult job too, or they have the skills to do it. And then, they start to edit, and they only have one rule. It's that they have to edit the scene, but putting inside the scene all the things I wrote that are good. It's very difficult sometimes, or impossible, or ridiculous sometimes, because you like the red t-shirt at moment. You have to combine this when the other dialogue that it doesn't wear, the wears a different t-shirt, or or this with the light that moment. This, it's different things, very different kinds of things I like. So it's not possible sometimes to match and to put together all these things and have a coherent scene, with a coherent atmosphere, it's sometimes it's very difficult. But the goal is to put all the things I like inside, or as much things as possible, and being still coherent, or having a coherent scene, with some coherence. ამეტამზე უკვე ორ მემონტაჟესთან ერთად მუშაობ, ორ ადამიანი, იმიტომ რომ მარტო უკვე ვეღარ უმკლავდები, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი მომუნდა იმ ფილმის დამონტაჟებას, მაშინ თავის ყურებიან მონტაჟიან ყურებიან, და სამი ვართო, ხანდახან ერთად უყურებთო, მაგრამ ეს დროის ხარჯაობაზე მეტი ფული იქნება, ამიტომ სხვადასხვა ოთახებში ვზივარ, გვაქვს ეს მასალა, მთელ მასალას უყურებ ხოლმეო და ტაიმკოდებით ვიწერ იმ ადგილებს, რომელიც მომწონს. აი ამ კონკრეტულ სცენაში მომწონს აქ სადღაც თმაზე ბლიკი მოეწონა, იქ წითელი მაიკა მოეწონა, აქ
ფეხსაცმელი მოეწონა, იქ დიალოგი მოეწონა, აქ დიალოგის 2 წუთი, იქ 3 წუთი, რაღაც დეტალები, სხვადასხვა აბსოლუტურად სხვადასხვა ერთმანეთთან კავშირში არ მყოფი ხანდახან დეტალებიც კი რაც მოსწონს, უბრალოდ აი მოეწონება, ჩაიწერს ტაიმკოდით და მე ანაწილებს ამ სცენებს მემონტაჟეებზე. ვაძლევ ამ სცენებს შეიგაზრდებ, ამ სცენებს შენს, რაღაცა ყველაზე რთულს ყოველთვის მე ვიტოვებო და ერთ-ერთი წესი, რასაც მე ვაძლევ, რომ არის რომ რაც გინდა, როგორც გინდა დაამონტაჟე სცენა, თავარია ყველა ის ასპექტი, რომელიც მე აღვნიშნე, რომ მე მომეწონა, ყველა უნდა გამოიყენო. ხანდახან ეს სირთულეა, იმიტომ რომ შეიძლება იქ განათება იყოს სხვანაირი, აგუცებ სხვა დასაცმელი აცვია და იმისთვის რომ კოჰერენტული გამოვიდეს სცენა ხო და აღქმადი და ფერებში და შუქში არ იყოს ყოველთვის აჭრელი, ხო ძალიან დიდი სირთულე არის, მაგრამ ორივე ძალიან ნიჭიერი არის, თითქმის ისეთი ნიჭიერები არის როგორც მეო და რაღაცნაირად ვახერხებთ, რომ მაქსიმალურად უნდა გამოიყენონ ის, რაც მე მომეწონა მნიშვნელოვანი რა კონსისტენციით, რომ შეიქმნეს კოჰერენტული ნარატივი. And we are in the same floor. So when they have any doubt, they come to me and they say, Albert, I try, but this element I cannot put it, it's too difficult, it's impossible, we have to sacrifice this, or I can put this, but do it this way, or they do several options, and here in this option I have to sacrifice this of what you like, or this, what do you prefer, no? Because we are in the same floor. So I am all the day there doing my own edit of my own scenes, the scenes I choose for me. So, it's a project, it's a process that it's a very, very scientific, because they are obliged to do this. I am there, I can go there. If there is something to sacrifice, they can ask me what we have to sacrifice or not, or what of the things I choose I prefer to keep in case it's not possible to keep everything, how the coherence works in every scene, blah, 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 no? So it's a scientific process, because it's to have the best possible film with the things I said that I like. And once these things with time code I said I like are established, then it's a scientific process almost to make a coherent film out of it. There is no, it's not even, it's creative, because it's creative to how to find a way to put as much as these things inside and keeping the coherence, but at the same time, as we really fight for it, in this trice, in this sophistication I talked, before of, that it allows you the digital edit, it's quite a scientific process too. So we start, doing these things and working together there, and if there is a compromise that we have to sacrifice something, they ask me what, and we do it. For example, in this film of 173 scenes we shot, there was only 6 or 7 scenes I didn't write anything. It means that there was nothing I like. So it means that of 173, we edit at the end, using all the things I like, 160, something like that, 162 or whatever. But then, as I said, the final film has 51 scenes, So it means that we edit 110 scenes that were not in the film at the end. So can you imagine the extremely amount of work to edit these 101 scenes, that at the end they are not in the film? No, it's totally insane, because just to edit the film this way, that's to try to match all these elements I like that are very different. It takes a lot of time, because it's not that you have a script and there you have to really put your brain there to find the solution and to put as much elements as you can inside the scene. So it takes a lot of time to edit in a scene, because of the way I proceed. And then you have these 101 and 10 scenes that we edit that it will not be in the final film. Შემდეგთან ოთის ერთ სივრცეში ვართ, ერთ სართულზე ვართ, თუმცა სხვადასხვა ოთახებშიო და ერთდროულად ვამონტაჟებთო, ამიტომ როდესაც დრამე ეჭვი აქვს, მაგალითად აი ამ კონკრეტულ სეტინგში, მაგალითად ამის განცირვა გვიწევს და ეს უნდა ამოვაგდოთ, სხვანაირად არ გამოდის, ისინი მოდიან, ჯერ მაინც მე მეკითხებიან, ჩვენ განვიხილავთ, რომელი მირჩევნია მაინც დავტოვო და რა შეიძლება თქვა გავწირო მაინც რომელი კადრი. და ასე ყოველთვის შეთანხმებულად ვმუშაობთო. საბოლოო ჯამში, ამ ფილმზე, სადაც 173 სცენა ქონდა, როგორც გითხარით ხო, მე მივიღე საბოლოო ჯამში 53 სცენა.
მაგრამ ჩვენ დავამონტაჟე აქედან იყო მხოლოდ 6 სცენა, რომელშიც მე არაფერი არ მომეწონა ის ტაიმკოდით რო აღნიშნავდა. მარტო 6 სცენა იყო, რომელშიც არაფერი არ მომეწონა და რომელიც თავიდანვე გადავყარეთ. ანუ სადღაც 110 სცენა მაინც დავამონტაჟეთ, მაგრამ ფილმში შევიდა მხოლოდ 53. ანუ ეს პროცესი როგორი არის, რომ ამონტაჟებ, ვცდილობ რომ ეს მისი მოწონებული ნაწილები რაღაცნაირად შეაჯგუფო და რაღაც კოჰერენტული შინაარსი შექმნა, მაგრამ შემდეგ გიწევს რომ სადღაც 100-ზე მეტი სცენა უბრალოდ აი ეს ნაწოლების სცენა გადააგდო და გრჩება ფილმში მხოლოდ 53. So it means that we have added a lot of scenes and no meaning is created. There is no single meaning created already. It's just, fucking totally arbitrary things I like, put it together. But there is no meaning, no idea that what the film is about, what is talking, what are the meanings that we will have. It's just, put together, completely crazy elements I like and try to make it a little bit, coherent. თავიდან ხომ ამაზე არის ფოკუსირებული რომ შექმნას რაც შეიძლება შინაარსობრივი ფილმი იმ დეტალებიდან რომელიც მას უბრალოდ მოსწონს. მაგრამ ეხლა რა ხდება რომ გამოდის რომ ამაკიდან უმეტესობას აი ეს დიდი მასალა დაამონტაჟე იწოლე, მაგრამ შინაარსი არ შეიქმნა. არ არის ფილმი, იდეა არ არის, არ იკვრება არაფერი. და There is no previous idea of what we are doing. I don't have any goal. I don't know what we will say, how it will look, what will be the film, how it will be. ანუ ამ შემთხვევაში მან წინასწარ არ იცის რას აკეთებს, არ ვიცი რა გამოვა ყველაფრისგან, რა იდეა არ არსებობს თავიდან. Just to put an equivalent example to let you understand very good. It's when I have to edit, for example, a difficult dialogue. There is a scene with a long dialogue, and we have to edit this. მაგალითად მოგიყვანთ თუ მაგალითად არის სცენა, რომელშიც ძალიან რთული დიალოგი, გრძელი რთული დიალოგია, რომელიც უნდა დავამონტაჟო. This is very interesting. And I keep the most difficult dialogues for me always on the edit. ყოველთვის ყველაზე რთულ დიალოგებს ყოველთვის ჩემთვის ვიტოვებ მონტაჟის process-ში. For example, we have a dialogue, that it's in a scene that it's, I don't know, they repeat, that is never, as you explained yesterday, we never repeat the same thing, so it's always variations of different subjects that go in and out and come back and of other scenes, so there is a big amount of dialogue. We can put 1 hour and 20 minutes of sound. So with cameras, it will be like 3 hours or almost 4 hours of rushes of camera because there is 3 cameras, but a scene of 1 hour and 20 or 2 hours, 1 hour and a half of sound recording. მაგალითად როგორც წინა მასტერკლასზე მოგიყვათ არასდროს ერთი და იგივე არაკეთებს ყოველ სცენაზე რაღაცა სხვა ინტერპრეტაციებს ცდილობს, ხო, ამიტომ ერთი და იგივე სცენა არც ერთი არ აქვს, ამიტომ რომ ეს მასალა სამივე კამერით გადაღებული საათს ნახევარი ერთი დიალოგი მარტო და აი ამას გამონტაჟე. Then if it's quite good to see, they start to write all the dialogues on paper. The dialogues that we see, that I like, if there is some that I don't like, I don't put it. But in general, if it's a coherent dialogue, I like to have a lot of alternatives, so I write everything in paper. If it's short, if it's 2 or 3 pages, I do it by hand. But if it's more complicated and it's, 20 or 30 pages of dialogues, 1 hour and a half, and if they are all the time talking, this is 30 or 40 pages of, written dialogue. So I do it with the computer because it's more clear and not getting confused. ვიღებ ამ საათ ნახევარიან დიალოგს და ვიწერ. თუ მაგალითად მოკლე დიალოგი 2-3 გვერდი ხელით ვიწერო, თუ არა, ბეჭდავ, იმიტომ რომ წარმოვიდგინე რომ საათ ნახევარი რომ შეიძლება მხოლოდ დიალოგში იმანებენ საათ ნახევარი ლაპარაკობდნენ. და მთელი ეს დიალოგი ვიწერთ იმ დეტალებს, რომელიც მოგვეწონება დიალოგი, ან თუ მთლიანად კარგი დიალოგია, ძალიან სადღაც 30-40 გვერდიც კი შეიძლება გამოვიდეს. So then I have the dialogue on the paper, writer, and then I start to build up a dialogue on paper. I pick up the sentence I prefer, and I put it this, and the sentence I like, I put the sentence I prefer and try to build up a dialogue. But sometimes, there is a sentence in the first page, and then he answers something that was in the page 20, and the other one answers something that is in the page 10, and then it answers something that is in the page 1, But I try to build up a dialogue that, it's the best possible dialogue, a little bit poetic, my favorite dialogue out of what I have. But it's a strange thing because it's not like writing a dialogue from nothing. It's a creative process, it's an artificial process of really selecting sentence and doing a crazy dialogue.
because you have 20 pages, but at the same time you have rough, because it's material that has been said by the actors at the, on the set, and that it's shooted, and it's not that you create from nothing. It's in this strange middle point. და ანუ ამ ეტაპზე უკვე ვიწყებ ამ დიალოგის, ასე ვთქვათ, მონტაჟი. შეიძლება რაღაცა რაც ფრაზა მომეწონა დასაწყისში, ამის პასუხი აღმოჩნდეს სადღაც მე-20 გვერდზე და იქეთ-აქეთ ანუ ცვლი და ვქმნი, ასე ვთქვათ, თავიდან ამ დიალოგს ვაწყობ, რომელიც მე მომეწონები და რომელიც რაღაც შინაარს ჩემთვის შექმნის, მაგრამ შენ ამ შემთხვევაში შენ არ ვქმნი რაღაც არაფრისგან, შენ უკვე გააქვს მოცემულობა, რეალური დიალოგი, რომელიც მსახიობმა ასეც ისაუბრეს, ანუ ეს არის არსებული რაღაც დიალოგი, რომელზეც შემდეგ შენ თამაშობ და სახალისო პროცესია მისთვის გადაწყობა-გადმოწყობაში შექმნას ახალი დიალოგი. So when I have my favorite dialogue of all this material on paper, then I try to do it with the images and to see if it works, Obviously, I will have, as I said before, I will have to sacrifice something because, I don't know, it has to be coherent, the atmosphere has to be the same, and sometimes it's not, it's not the same, the attitude that they had at the beginning of the scene that the attitude they have at the end. So if you put one sentence from the beginning mixing to another with the end, it's not exactly the same, so you have to sacrifice things. But okay, I try to follow as close as possible the dialogue I wrote on paper because it's my favorite dialogue. შემდეგ პროცესს ფურცელზე უკვე ეს დიალოგი მაქვს დაწერილი, ვცდილობ ამ დიალოგის შესაბამისი გამოსახულებას ასევე დავამონტაჟო, მაგრამ აქაც კიდე ბირთვული იქნება, იმიტომ რომ შეიძლება ის ნაწყვეტი დიალოგის, რომელიც თავში იყო და ბოლოში მოსახლეები აბსოლუტურად სხვა განწყობაზე იყო, სხვანაირი პლასტიკით, სხვანაირი მიმიკით საუბრობდა, ან განათება იყო სხვა, ანუ შეიძლება არ ჯდებოდეს ვიზუალი ერთმანეთზე და ისევ ვფიქრობ იმაზე, რა შეიძლება აქ გავწირო და რას მიმაჩნიო პრიორიტეტი და მაგრამ ვცდილობ მაქსიმალურად დავასვა ეს მონტაჟი იმას, რა დიალოგით დავწერე ფურცელზე. And sometimes, I don't know, there is record problems. If the one sentence is looking on the right and the other sentence is looking on the left, you have to sacrifice sometimes. But I try to sacrifice as less as possible. And then what happens? That if you create a coherent dialogue that has no problems with this dialogue I have created artificial, you watch the dialogue there, and it's very strange because this dialogue, it never exists in reality. The meaning of this dialogue is very strange because they never said this on the reality. They never said this guy said something and the other answered this and the other answered this and the other answered this. It never happened in reality. There was no meaning established. It's something that is really new. It's born in front of you when you see the film because it never happened before. It never happened in reality. ასევე ესეთი ტექნიკური მომენტებიც ემედება, რომ თქვა ერთი რეპლიკა სიძახის და აქეთ იყურება, მეორე ადამიანის რეპლიკა იქეთ იყურება და ამერ მონტაჟდება. ამ შემთხვევაში ისე ვცდილობ დავირჩიოთ და მივყვეთ ამ დიალოგს, მაგრამ ძალიან საინტერესო პროცესი არის ეს, იმიტომ რომ რეალურად შემქმნის საბოლოო ჯამში ისე დიალოგს, რომელიც რეალობაში არ არსებულა. რაღაც სხვას ქმნი, აბსოლუტურად ეს არ თქმულა სერზე, ხო, ეს ამ ადამიანის შორის ეს დიალოგი არ მომხდარა, მაგრამ შენ ამათი საუბრიდან ჩეხავჭრი რაღაც გადმოადგილებ და ქმნი ახალ დიალოგს და ახალ შინაარს, ახალ აზრს, რომელიც დაიბადა რაღაც რეალურიდან და არა რეალურიდან. So it means that it's much more fascinating because if the actors know the dialogue, more or less they will anticipate with the face or whatever, they have it on the mind, they have what they have to see, they have the meanings, so it will be boring. But this way, the reactions are apparently coherent because I edit the film in a way that, should be coherent, but at the same time, none of these dialogues, none of these reactions match in the previous, in the shooting as it matched in the final film. So all the meanings are brand new. ანუ ამ ეტაპზე როგორც ვთქვით, ეს ფაქტობრივად არასებული დიალოგს ქმნი, მაგრამ ეს უფრო საინტერესოა ვიდრე თქვა სცენარისტების დროს, როცა არაფრისგან ქმნი დიალოგს, იმიტომ რომ თუ მაგალითად წინასწარ მსახიობებმა იცოდნენ ეს დიალოგი, ხო, ისინი უკვე წინასწარ განიწყობიან ამაზე და ეს უკვე ხელოვნური იქნება. ეს პროცესი ბევრად უკვე სახალისოა, იმიტომ რომ მოულოდნელი რაღაც ადამიანური რეაქციების მონტაჟს და შეხამებას ახდენ აქვე უკვე საბოლოო ჯამში და იბადება აბსოლუტურად ახალი იდეები. ის იდეები, რომელიც გადაღების პროცესში იქმნებოდა და ხდებოდა და ის იდეები, რომელიც უკვე მზა ფილმში ხდება, აბსოლუტურად სხვა რაღაცაა. These dialogues never existed in the mind of anybody before,
and they never existed physically. So it's a really pure, cinematographic gold. It's a pure, big piece of pure cinematographic gold. And for this reason, it has this artificial side of being, part of a fictional, a fantasy, because it's pure, it has no connection with reality, but at the same time, they were set physically by some concrete actors in a concrete time, in a very rough way, because it's the way I shoot. And realmente ეს დიალოგი, შექმნილი დიალოგი ფიზიკურად არასდროს არ არსებობდა. მიუხედავად იმისა, რომ ის მართლაც ფიზიკურად რეალურმა ადამიანმა იჯდა და თქვა ეს რეპლიკები, მაგრამ ეს დიალოგი, რომელიც საბოლოო ჯამში იქნება, ეს არის რაღაც სუფთა კინემატოგრაფიული ოქრო, რაღაცა ახალი, იმიტომ რომ თან არ არსებობს, მაგრამ ამავე დროს ფიზიკურია და რეალურია, იმიტომ რომ მართლა ხდებოდა. So I think that this is, quite unique, and this is what it gives quite a unique atmosphere on the images and on the performance of the actors. Obviously, it was just to understand this process of all the edit. With the dialogues, it's better, no? It's more graphical. But it's the same way with all kind of contents and all kind of meanings. We tried to build up, in a scene out of what were my favorite elements in the rushes. With the dialogues you understand it better, how it works. And then of course, when you have the final 160 scenes, then you have to proceed the same way with the structure of the film. And in this process of really selecting what I like and try to really match what I like more of these scenes without touching the scenes. Because the scenes are already constructed with the best elements. So why do you have to touch it? Sometimes if you have to match, it's like to work inside the scene. You have to modulate something. You have to sacrifice. But then with the structure, it's exactly the same process. We proceed with the elements inside the scene to build up a scene, and then we simply will have a film. But okay, in the middle, in the passage, we lost 110 scenes. Totally edit, perfect material. That, I don't know why. So this is what this friend of mine, the editor, couldn't not think about doing. He knew it will be like this. So why to edit 110 scenes that will not be never, on the film. So for this he wanted to proceed. But then you are establishing the meanings. If you edit in a scene and then another and you are establishing the meanings from the very beginning. You are anticipating the meanings with your edit. What obviously I don't like, The meanings has to be created at the very end of the process. And in fact, my way of working is this, is that every phase of the making of a film destroys all the previous ideas of what I did before. I have the concept and then I write a script. I write the script against the good ideas of the concept. Then I shoot against the good ideas of the script. Then I do the edit against the good ideas we had in the shooting. So it's really with the idea that these meanings have to emerge at the very, very end of the process, as late as possible. ამგვარად ეს პროცესი საკმაოდ უნიკალური გამოდის და ჩვენ თვითონ სცენების მონტაჟსაც შემდგომში როგორც დიალოგის მონტაჟი გიხსენით, აი ეს სცენების მონტაჟსაც ასეთივე სტრუქტურით ვუდგებით და საბოლოო ჯამში გვხვდება, რომ ასეთი სცენა, იდეალურად გამონტაჟებული კარგი სცენა უნდა გადააგდო და ალბათ ეს ვერ აიტანა იმ მონტაჟებს, რომელიც იმ ეტაპზე წავიდა. მაგრამ რასაც მე ვაკეთებ ამ ჩემი პროცესის ნაწილი ის არის, რომ ყოველ ეტაპზე ჩემი ფილმის შექმნისა მე ვაკეთებ რაღაც იმის საწინააღმდეგოდ, რაც წინა ეტაპზე მოხდა. მაგალითად, როდესაც მაქვს იდეა, ვწერ სცენარს, რომელიც რადიკალურად უარყოფს იმ იდეას. შემდეგ ვიღებ იმას, რაც რადიკალურად განსხვავდება სცენარისგან. შემდეგ ვამონტაჟებ იმას, რაც რადიკალურად განსხვავდება იდეისგან, რომელზეც ვმუშაობთ გადაღების პროცესში. ანუ მნიშვნელობები და აზრი იბადება პროცესში. ყოველ ეტაპზე ახალი რაღაც შინაარსი იბადება და ამ შინაარსს მივყვები. იმიტომ რომ როდესაც წინა მემონტაჟის რაც უნდა, როდესაც წინასწარ უკვე ქმნი რაღაც შინაარსს და მე ამაზე აშენებ, ხო უკვე შენ მოერი რაღაცა წინასწარ მოლოდინის შეგნება გაქვს, რომ აი ამ შინაარსზე უნდა რაღაც აშენდება და რა შეიძლება. არა, მე ეს არ მომწონსო, მე მინდა რომ პროცესში იქმნებოდეს შინაარსი თავისით. The same applies for the post-production, for example, is just to finish and make a pause. In this film, The Story of My Dad, that is one of the crazy films, the film was shot in 4:3. We decided that the format will be 4:3. This is a square, almost a square, the most square
format we have. Then in the middle of the shooting, I don't know, I didn't like because by chance, because my the editor that was there putting the car said, Albert, I don't like, there is things I don't like here. Maybe you should check some things here. And I said, no, I don't like to see images, following my philosophy, I don't want. Then he insists some other day, maybe you should check, then no, I don't like. And then one day, just to check, 1 minute of images, and I go, fuck, I didn't like this. I don't know, there was something I didn't like. And then by chance, he was playing with the computer, and he put the format of 235 CinemaScope. That is totally the opposite. So I said, fuck, I like 235. But obviously, all the camera operators or the cinematographer were composing 4:3. That it's totally the opposite. It's totally a square. So, but I said, no, the film, it will be in CinemaScope. But obviously, I didn't say anything to the cinematographer or to the camera operators. They keep on composing in 4:3. And simply, at the end of the process, I cut the film and I put it in CinemaScope. Obviously, it's a problem and some images you cannot use it, but okay, I solved it. But I mean, it's an image that you lose 40% of the image. All the camera operators, all the cinematographer, all the shots they were composing, with all their skills, I simply cut it, 40% of the image out, because you have to put it like this, more anamorphic. So you lose 40% of the image. It means that image that you see on the final film, nobody composed it. It's a totally brand new image, and it affects the meanings, because the meanings of what these people were trying to compose, or were trying to show, or were trying to deliver, because they have the freedom to change the composition, they move, they try to select, they open as I said yesterday, you have to look at it and try to decide what you do. This never exists in reality. Nobody composed this image. And I decided that in all my films, and I did it on Louis XIV, then it was with the agreement of the cinematographer at the end that we decided to put it in CinemaScope. It was composed in 185. But then I said, hey, look, it's better in CinemaScope, let's cut it and, And this was like a sacrilege at that time. And I was, deeply criticized by everybody of not respecting the work of the cinematographer and blah, 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 So I received a lot of criticism. And now everybody is doing this, because now you have 6 key or 4 key, and everybody, all the cinematographer, all the directors, they simply shoot in 6 key, a wider shot, they don't care what they are shooting, and they simply recompose it, and they really do the shot they want, because, they have 4 key or 6 key definition, and you can allow to, to select just 10% of the image, and you are still inside HD. And at that time people say, this was in the edit in 2012, they said, this is not respectful with the work of the cinematographer, because, But now everybody's doing it. And it's a good tool, you shoot 6 key, and then you can use 10% of the image, and you still are in HD. It's magic. And then you can really create unattended meanings, and it's fascinating. Well, everybody is doing. They are not doing with my intention. They are doing because there is mistakes, and they recompose because of the mistakes of they think that there are, not because that conceptually they think that they will find different meanings. They are not as smart as that. These fucking idiots of the conventional films. But they are doing it, and they don't consider it, very. And no, it's an interesting subject. It will go obviously for a long time to really go in deep with this, and especially with the edit, because I only make a resume quite superficial of what's going on with the edit, but it affects a lot of things, especially the way you use the program, the way you work with the program. It's another very, very long conversation, because these editors I have are very good, but they use the program in a different way than me, and conceptually I think they are wrong. But until now, it was difficult to change the way they were, but this will be a very, very long, and we have to do it, so we forget this. But, it's full of tricky points to go in deep with things. So, it was a little bit chaotic. Ერთი შემთხვევა მქონდა, რომ თავიდან ოპერატორთან ერთად როცა შევთანხმდით ამ ოპერატორთან გადავიღეთ 3-4-ზე ფორმატში სცენა, მაგრამ მე რაღაც პროცესში ვისაც ამ კასეტებს დებდაო, ჩემი მემონტაჟეო, პარალელურად დავუყურებდაო მასალას, მე ხო ჩემი ფილოსოფიით არასდროს არ ვუყურებო.
მეუბნებოდა რომ მოდი ნახეო რაღაც არ ვარგავ არ არის კარგი. ნუ მე არ მიდიოდი, მაგრამ ერთხელ მაინც რაღაც ერთ წუთიანი მონაკვეთი ნახე და არ მომეწონა. всё არ მომეწონა და ოპერატორთან აპრე შეუგახმებია, მაგრამ ამ მემონტაჟებ რაღაცა ითამაშაო კომპიუტერში, რაღაც გააკეთაო და გადაიყვანა ანამორფიკში ეს 3/4-ზე გამოსახულება და მომეწონა, კარგი გამოვიდა. რაღაც თან შინაარსის შეცვალაო და ყველაფერს, მაგრამ ოპერატორს ეს არ უთხარიო. მან მათ გააგრძელეს გადაღება 3/4-ზე ფორმატში ჩვეულებრივად და მთელი ის მათი შრომა ჩადებული რომ ადრეც გადაღების პროცესზე რომ ყვებოდით რომ იხურებოდნენ რა ხდება კონცეფციას აწყობდნენ, კადრს აწყობდნენ პროცესში, რაღაცას მუშაობდნენ და ეს ყველაფერი კარგავს არას და აბსოლუტურად არაფერი ხდება, იმიტომ რომ ის რაც მათ გადაიღებს იჭრება და საერთოდ ახალი რაღაცა იბადება შინაარსობრივადაც და გამოსახულებრივადაც და შემდეგაც გავაკეთე ესო, მაგრამ ერთხელ წამომწდა მაინც და უთხარი ოპერატორს ძალიან დიდი კრიტიკა წამოვიდაო ჩემი მიმართ, რომ რას ქვია შენ ოპერატორის ხელობას არ სცემ პატივსო. მაგრამ ეხლაო აი ციფრული ტექნოლოგიების განვითარების ერაში აბსოლუტურად იგივეს აკეთებს ეს ხალხიო, იმიტომ რომ იღებენ X-კაში და შემდეგ მიდიან და ისევ რა ფორმატში სხვა შეიძლება 10% გამოიყენონ იმისი რაც გადაიღეს და მაინც HD-ში რჩებიან, მაინც ახლა ფორმატში არიანო და ყველა აკეთებს ამაზე, მაგრამ განსხვავება იმაშია რომ ეს ადამიანები ამას აკეთებენ შეცდომების გულისთვის. შეცდომა დაუშვეს ამ შეცდომის გვერდში ასავლელად რაღაცა ცდილობენ რომ შეამოწმონ და ჩემთვის ეს იყო კონცეფცია იმისთვის რომ მეპოვა ახალი შინაარსი, ძიებაში ვიყავი და ძიების პროცესის გულისთვის ვაკეთებდი ამ ყველაფერსო და არა იმისთვის და ამ მონტაჟის პროცესში კიდე ძალიან ბევრი დეტალი არისო ტექნიკური, მაგრამ როგორ გამოიყენებ პროგრამას, ხო, ის ოპერატორის ჩემი მემონტაჟები სხვანაირად იყენებენ პროგრამას, მე სხვანაირად და ბევრი რომ ისინი ცდებიან, მაგრამ ნუ ამას თუ ჩავმორით კიდე ცალკე 1-2 საათი მოგვიწევს ლაპარაკი. She's not only translating, she's speaking like me already.